BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Matthew, chapter 7. Vamos en busca de nuestra bendición. Vamos a Mateo 7, versículos 13 y 14. Matthew, chapter 7, Mateo capítulo 7, verse 13 and 14. versículos 13 y 14. Going on to the next slide. Vamos a la siguiente diapositiva. Today is Messianic lesson number 798, called The Road. El día de hoy es la lección mesiánica 798 y se titula El Camino. Today is Beth Goyim's 798th recorded lesson, and Messianic lesson number 798, called The Road. El día de hoy es la lección grabada número 728 y se titula El Camino. Let's go on to the next slide. Everything you hear today will be in English and in Spanish. Todo lo que escuchen aquí será hablado en inglés y en español. We're going to go through a lot of scripture today, everybody. Vamos a revisar muchas escrituras del día de hoy. Today's lesson is all about you La lección del día de hoy se trata todo de acerca and de what ti you need to do to get into heaven. y lo que necesitas hacer para entrar al cielo. So we're going to read the scriptures only in English. Vamos a leer las escrituras solo en inglés. So if you're reading in Spanish, please read it for yourself. Si vas a leer en español, léelo para ti. Going on to the next slide. Today's lesson will have a synopsis and two lessons En el today. día de hoy hay una sinopsis y dos lecciones. I'm going to read it in English and Rebitz Veronica is going to read it in Spanish. Amén. Synopsis. Mattiyahu 7 verse 14. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Verse 14 is one of the harshest verses in the entire Bible. Why? For most of the body gives out this butterfly and kisses version of Yeshua. If we read verse 14 again, we see a very different picture. Yeshua gives us a picture not of butterfly kisses, but of a dangerous, hard road. And a harsh warning that only a few strong, dedicated, hardworking, unwilling to compromise people are going to find this gate. Now, most people focus on the gate part of Yeshua's teaching. This HASHABBAT we're going to learn the gate is only for a small group of victors. Are you going to be one of them? Sinopsis, Mateo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 14 es uno de los versículos más duros de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la mayoría del cuerpo muestra una versión de Yeshua de besos de mariposa. Si leemos el versículo 14 de nuevo, podemos ver una imagen muy diferente. Yeshua no nos presenta una imagen de besos de mariposa, sino la de un camino peligroso y difícil, y una dura advertencia de que solo unas cuantas personas fuertes, dedicadas, trabajadoras y renuentes a transigir van a encontrar la puerta. Ahora la mayoría de la gente se enfoca en la parte de la puerta de la enseñanza de Yeshua. En este HASHABBAT vamos a aprender que la puerta es solo un pequeño grupo de vencedores, que la puerta es solamente para un pequeño grupo de vencedores. ¿Serás tú uno de ellos? Going on to HASHABBAT lesson number 1.
the hard road that only a few find. Mattiyahu, Matthew chapter 7, verse 13 and 14, and only a few find it. YESHUA'Hu, Isaiah chapter 35, verse 4 through 8, a highway would be there, a way called the way of holiness. Mishal, Proverbs chapter 12, verse 15, fools suppose their way is straight. Yesha'yahu 35, verse 4 through 8. Yirmeyahu, Jeremiah chapter 6, verse 16 through 18. Stand at the crossroads and look. A lección de HASHABBAT, lección de HASHABBAT número 1. El duro camino que solo unos pocos lo encuentran. Mattiyahu 7, 13, 14, y pocos son los que lo hallan. Yesha'yahu, Isaías 35, 4 y 8, y habrá allí una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Mishal, Proverbios 12, del 15, el camino del necio es derecho en su opinión. Yesha'yahu, Isaías 35, 4 al 8. Yirmeyahu, Jeremías 6, 16, 18, paraos en los caminos y mirad. Going on to HASHABBAT lesson number 2. Examples of paths and roads. Shemot, Exodus chapter 14, verse 10 through 22. The road was blocked for the moment. 1 Corinthians 9, verse 24 to 27. Don't run aimlessly, but straight for the finish line. Psalm 119, all of it, no. Verse 105, a lighted path requires. Lección de HASHABBAT número 2. Ejemplos de senderos y caminos. Shemot, Éxodo 14, del 10 al 22. El camino estaba bloqueado por el momento. Primera de Corintios 9, 24 al 27. No corras sin rumbo, sino directo a la línea de meta. Salmo 119, versículo 105. Un camino iluminado requiere. Amen. Let's turn to Matthew 7, verse 13 and 14. Matthew 7. Vamos a leer Mateo 7, versículos 13 al 14. Last Sunday I got this word. El domingo pasado es que recibí esta palabra. The word the Lord spoke to me was the road. La palabra que el Señor le dijo era la ruta, el camino. I have a great testimony. Tengo un gran testimonio. Last Sunday we were here at the building. El domingo pasado estuvimos en el edificio. And we were late leaving. We were supposed to leave at 4:30, but we left at 5:30. Y se supone que debíamos salir del edificio a las 4:30, pero salimos a las 5:30. And we're pulling down to the end of the street. Y estamos saliendo a la calle principal. And it's a very busy street at the end of our street, Y right? es una calle muy ocupada, la calle principal. And right at that exact time, Y en ese momento exacto, I see this beat up old Subaru. No. veo este carro viejo Subaru. And if you look to the left at the end of the street, Si vas al lado izquierdo, si ves al lado izquierdo a la calle principal, about 50 feet up, there's a street across the street. como 55 pies hay como una calle. And it's Ben. Y le vemos a Ben. I thought Ben was in Florida. Yo pensé que Ben estaba en Florida. So he's flashing his lights at me. I'm like, is that Ben? Y le hizo juego de luces y el rabino se pregunta, ¿es ese So Ben? we pull over, Entonces nos parqueamos. and then Ben's car is like one of the clown cars from the circus. Y el carro de Ben parecía como un carro de los payasos de circo. I won't tell you how many people got out of the car, but a lot. No te voy a decir cuántas personas bajaron del carro, pero fueron muchas. And one of the people that were in the car was beautiful Sister Isabel. Y una de las personas que estaba en el vehículo era la hermosa hermana Isabel. And we had a miscommunication. Y con ella tuvimos un error de comunicación. And I wanted to say goodbye to her. Y quería decirle adiós a ella. This job is hard. Este trabajo es duro. I have to be tough on you Tengo que ser duro con ustedes, because I'm your drill sergeant. porque yo soy tu sargento que te está entrenando. There's a war coming, Hay una guerra que viene and I want you to survive. y quiero que sobrevivas.
So the Lord gave me this message about a road. El Señor me dio este mensaje del camino. And we're going to learn about the road today. Y vamos a aprender acerca del camino el día de hoy. Because the goal is to get to heaven. Porque la meta es llegar al cielo. But there's work that each one of us has to do. Pero hay trabajo que cada uno de nosotros debe hacer. So when I saw Ben, we hugged. Cuando vi a Ben, lo abrazamos. And even his son B4 was in the car. E incluso su hijo Ben también estuvo en el carro. Ben cuarto estuvo en el carro. Who's not so skinny anymore. Que ya no está tan flaquito. He's married and he's got the daddy spread. Él ya se casó y tiene la anchura de ser papá. It even catches up to the kids. Ha ha ha. And we got to meet his new son Ezra. Y What a beautiful young man. pudimos conocer a su bebé Ezra y qué lindo bebito. But my job is to get you ready. Mi trabajo es prepararte, Because we're all going to travel the road. porque todos vamos a viajar en un camino. So let's look at the lesson that the Lord gave us for the road. Miremos a la lección que el Señor les dio acerca del camino, Because sometimes you meet people along the road. porque a veces que te encuentras con gente en el camino, Sometimes it's divine appointments. hay veces que son citas divinas, Sometimes it's just people you meet. hay veces que solamente gente que encuentras, But what do you do along the road? pero lo que haces en el camino. Let's read Matthew 7, verse 13 and 14. Leamos Mateo 7, versículos 13 y 14. This is Messiah Yeshua's talking. Este es de las palabras del Mesías Yeshua. He says, "Go through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it." Amen. Amén. Verse 14 is one of the hardest verses in all the Bible. El versículo 14 es uno de los versos más difíciles en la Biblia. Let's read verse 14 only again. Leamos el versículo 14 nada más. "But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it." Amen. Amén. Why is this one of the harshest verses in all the Bible? Porque este es uno de los versos más duros en la Biblia. Because most pastors and most rabbis are going to give you the butterfly kisses of Yeshua. Porque muchos pastores y muchos rabinos te van a dar las palabras de besos de mariposa That de Yeshua. Jesus is all love. Que Jesús es todo amor. That all you got to do is proclaim the name of Jesus or Yeshua and everything's going to be fine. Que todo lo que tienes que hacer es proclamar el nombre de Jesús o Yeshua y todo estará bien. But as we read verse 14, Pero como acabamos de leer el versículo 14, we see a very different picture. vemos un cuadro diferente. In verse 14, it's not butterfly kisses. En el versículo 14 no son besos de mariposa, But in verse 14, pero en el versículo 14 it talks about a very dangerous, hard road. habla acerca de una ruta muy peligrosa y difícil. And in verse 14, En el versículo 14, Yeshua gives us a warning Yeshua nos da una advertencia that only a few people are going to find the gate. que solo unas cuantas personas van a encontrar la puerta. And to be able to get to that gate, Y para poder entrar en esa puerta, you're going to need spiritual strength. vas a necesitar una fuerza espiritual. You're going to need to be dedicated to God and His Torah. Necesitarás dedicarte a Dios y a su Torah. You're going to have to be hardworking. Tú vas a tener que trabajar arduamente. You might want to write this down. Quizá quieras escribir esto. For those that are new, we're an education ministry. Para- Got to take a lot of notes. Para aquellos que son nuevos, nosotros somos un ministerio educativo y tienes que tomar muchas notas. So this warning is that you're going to need strength, fuerza, Esta advertencia es que tienes que tener muchas fuerzas, but not strength here, pero no fuerza física, strength here. pero fuerza en la cabeza. You're going to need dedication. Vas a necesitar dedicación, Dedication to Yeshua and dedication to the Word of God. dedicación a Yeshua y dedicación a la palabra de Dios. Dedication to Yeshua and dedication to the Word of God. Dedicación a Yeshua y dedicación a la palabra de Dios. Your
going to have to be hardworking Tú vas a tener que trabajar arduamente. because Yeshua already did his work. Porque Yeshua ya hizo su trabajo. And he said, pick up your cross. Y dijo, toma tu cruz. In the times that we're going to be living in, En los tiempos que vamos a estar viviendo, you got to be unwilling to compromise on the Word of God. tienes que estar dispuesto a no comprometer la palabra de Dios. You got to be uncompromising, Tienes que ser renuente a transigir. unwilling to compromise on the Word of God. Renuente a transigir en la palabra de Dios. You're going to need to not be able to compromise with the people that you're going to find around you. Vas a tener que no comprometerte con la gente que encuentres en tu camino. And that's very hard. Y eso es muy difícil. A lot of people compromise the Word of God. Hay mucha gente transige en la palabra de Dios. They compromise in their home. Se comprometen en su casa. See, once you start compromising in your own mind, Una vez que comienzas a comprometerte o arriesgarte en tu propia mente, once that little once that crack starts, una vez que esa grieta comienza, then all hell is going to break loose in your life. entonces el infierno en tu vida se desatará. Let's look at verse 13 and 14 again, please. Leamos los versículos 13 y 14. Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen? Amén. Now, most people focus on the gate part of Yeshua's teaching here. La mayoría de la gente se enfoca en la enseñanza de la puerta de Yeshua. And that's not what you should be focusing on. Y ese no debería ser tu enfoque. Because the gate is only for those that win the victory. Porque la puerta es para aquellos que han ganado su victoria. Now, a lot of ministries focus on, you got to get in there, you got to go, the road is broad, they talk about this gate. Los ministerios hablan, tienes que ir por el camino que entrar a la puerta. But the gate is only for those that make it on the road. Pero la puerta es para aquellos que ganan o que vencen en la ruta. You don't get to the gate if you're on the wrong road. Tú no llegas a esa puerta si estás en el camino equivocado. And you got to know how to travel the road. Y tienes que saber cómo caminar esa ruta. You got to know what obstacles are on the road. Tienes que entender cuáles son los obstáculos que están en esa ruta. And to get through the gate, Y para llegar a esa puerta, we need to focus on the one that's already gone through the gate. nos tenemos que enfocar en aquel que ya entró por esa puerta. Yeshua has already gone through the gate. Our Messiah has already gone through the gate. Yeshua, nuestro Mesías, ya entró por esa puerta. So if you're doing something in your life that he wouldn't approve of, Entonces, si estás haciendo algo en tu vida que él no la aprobaría, then you got to get rid of it. entonces tienes que deshacerte, You got to get that out of your life. tienes que sacarlo de tu vida. If you're sitting under somebody's teaching whose life is a mess, Si estás bajo la enseñanza de alguien cual su vida es un desastre, whose house is a mess, que su casa es un whose desastre, children are que fornicators, sus hijos son fornicadores, you can't be sitting under a teacher like that. no puedes estar bajo un maestro así. I went by the temple that I used to go to as a child in yeshiva the other day. Yo pasé por el templo donde sabía ir cuando era pequeño a la yeshiva, And outside that temple y afuera de ese templo was a gay flag with the Jewish star in the middle of it. había una bandera homosexual con una estrella de David. And it is now being run by a woman rabbi. Y ahora hay una mujer rabino. You can't sit under those No teachings. puedes estar bajo esas enseñanzas. So for us to get through the gate, Para nosotros, para entrar dentro de esa puerta, we got to focus on the one who hung on the cross. tenemos que enfocarnos en aquel que estuvo colgado en el madero. And his life was not very easy. Y su vida no fue fácil. And he says in verse 14, it's a hard road. Y en el versículo 14 nos dice que es un camino duro. The road is going to have a lot of danger on it. Ese camino va a tener mucho peligro. The road is going to have a lot of danger on it. Va a haber mucho peligro en ese camino. And you got to know what that danger is. Y tienes que entender cuál es ese peligro. The road's going to have a lot of traps set by the enemy.
El camino va a tener muchas trampas que el enemigo ha puesto. The enemy is the enemy of Elohim. El enemigo es el enemigo de Elohim. And for those that are new, Elohim is the Father, the Son, and the Spirit. Y para los que son nuevos, Elohim es el Padre, el Hijo y el Espíritu. He's going to set a lot of traps. Él va a poner esas trampas. Because his whole job is to make you not get there. Porque el trabajo de Él es hacer que no llegues hacia allá. That's his whole purpose, is to stop people from getting to the gate. Ese es su propósito, todo su propósito, que no entre la gente por esa puerta. So Yeshua tells us that this is going to be a hard road. Yeshua nos dice que este es un camino difícil. He tells us that it's going to be dangerous. Nos dice que va a ser peligroso. He tells us that the enemy is going to be on the road. Nos dice que el enemigo va a estar en la ruta. But it's not just the devil, it's his minions. Pero no solamente es el demonio, sino los que trabajan para él. Remember he took a third of the angels with him. Recuerda que él tomó la tercera parte del cielo con él. These demons are the enemies of truth. Estos demonios son enemigos de la verdad. You got to be ready for traps set by the secular world. Tienes que estar listo para las trampas que el mundo secular te tiende. You got to be ready for traps set by the secular world. Tienes que estar listo para las trampas que el mundo secular te tiende. And since Satanism right now is open, Y como I'm sorry. Satanism is now open. Y People como tell ahora you el they're actually Satan satanismo worship. ahora es legal. The mayor of Chicago tells you she's an actual open Satan worshiper. El alcalde de Chicago te dice que esta mujer es satanista. It's on video. Está en video. It's recorded. Está grabado. When people are being open about it, this is war, people. Cuando la gente no tiene temor de decirlo, esto es guerra. So you got to have a map to know where the traps are. Entonces debes tener un mapa de dónde encontrarás estas Because trampas. it's not just the demons. Porque no son solo los demonios, It's the seculars. It's the pagan world. pero son los seculares y el mundo pagano. You got to be ready for traps set by those who say they follow Torah and Yeshua, but they don't. Tienes que estar listo para aquellos que te pongan trampa y dicen que siguen a Yeshua, pero no lo hacen. You got to be ready for them traps, huh? Debes estar listo para esas trampas. In one of the 7 congregations in Revelation, right? One of the 7 congregations in Revelation. Una de las 7 congregaciones en Apocalipsis. Yeshua says, I'm going to send some from the synagogue of the adversary to you. Le dice a Yeshua, les dice Yeshua que va a mandar de la sinagoga de Satanás hacia ellos. You got to be ready for these traps. Tienes que estar listos para estas trampas. And these demons, Y estos demonios, they're good. son muy buenos. So Yeshua is saying this is a hard road. Yeshua está diciendo que este es un camino muy duro. And they say that they follow Torah and Yeshua, but they don't. Dice que siguen a Torah y Yeshua, pero en verdad no lo hacen. Like the Pharisees, Como los fariseos. you know, they say they believed in God. Ellos dicen que creen en Dios. They say they followed Torah. Ellos dicen que siguen la Torah. And remember there was this guy called Judas that walked with Yeshua for a couple of years. Recuerda este hombre que se llamaba Judas y que caminó con Yeshua por varios años. Judas walked with Yeshua for a couple of years. Judas caminó con Yeshua por varios años. He was with the disciples, Él the estuvo con los Talmudim. discípulos, con los talmadim. So let's look at verse 13 and 14 again. Veamos a los versículos 13 y 14. Go in through the narrow gate. For the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen? So let's take a look at what the word hard means. Tomemos un vistazo acerca de cuál es el significado de la palabra duro. Because when you get to the Greek definitions, it gives you a much more powerful understanding. Porque cuando revisemos las definiciones en el griego, vas a recibir un mensaje mucho más poderoso. I'm going to do it in English, and Rebbe and Veronica is going to do it in Spanish. Amen. Hard, it is in the word narrow in the Greek. In some translations in Greek, it's G2346. Number 1, to press as in grapes.
pressed hard upon. Number 2, a compressed way. Number 3, narrow, straightened, contracted. Number 4, metaphorically, to trouble, afflict, distress. Reverend Veronica? Para la palabra duro o estrecho, el código griego es G2346. Su definición es número 1, prensar como uvas, presionar duro sobre. Número 2, una manera comprimida. Número 3, estrecho, difícil, contraído. Número 4, metafóricamente, angustia, aflicción, sufrimiento. So let's look at number 4, Veamos a la definición número because 4, that's what I really believe Yeshua is talking about. porque de eso yo creo que Yeshua está hablando. Metaphorically, to trouble, afflict, distress. Metafóricamente, angustia, aflicción, sufrimiento. On your road to heaven, En tu camino hacia el cielo and on the road that you're going to live now, y en el camino que estás viviendo ahora, on the road that you're going to try to get to that gate, en el camino que vas a tratar de entrar para esa puerta. Messiah Yeshua is telling us, El Mesías Yeshua te está diciendo, you're going to have troubles. vas a tener problemas. Anybody experiencing a little bit of trouble? ¿Están experimentando problemas o angustias? Put them both up in the air. Levantan las dos manos. I mean, I don't want, I'm like, last night it was like, wow. La noche de ayer estuve sorprendido. It was the last Shabbat, Es el último Shabbat. last Erev Shabbat in my apartment. El Erev Shabbat es el último en su apartamento. Because next Shabbat I'm going to be at a hotel. Porque el próximo Shabbat, el próximo viernes, él va a estar en un hotel. I'm like, wow. Y me sorprendí. I'm sure everybody else is going through it. Estoy seguro que muchos han pasado. Now, some of you know this because you come from other countries. Algunos de ustedes saben esto porque han venido de otros países. But I've always lived in New Jersey. Pero siempre he vivido yo en New Jersey. This road is not going to be easy. Este camino no va a ser fácil. But the rewards are going to be out of this world. Pero la recompensa va a ser fuera de este mundo. So we're all going through some affliction, Estamos pasando por aflicciones, some distress. algún sufrimiento. So Yeshua, our Messiah, Entonces Yeshua, el Mesías, he's telling us it's not going to be a bed of roses, your life. está diciendo que, Your life is not going to be a bed of roses. que tu vida no va a ser tan fácil, una cama de rosas. He's telling us this road is going to be stressful. Él nos dice que este camino va a ser de sufrimientos. Now, why is this? ¿Y por qué es esto? Because the prize is so great. Porque el premio, el galardón es muy grande, es grandioso. Write that down. Escriban esto. Why is it stressful? Porque es así de afligido, estresante. Why? Let's write down. Why is it stressful? Porque es estresante. Why is it stressful? Porque es estresante. Because the prize is so great. Porque el galardón es grandioso. Because the prize is so great. Porque el galardón es grandioso. Because the prize is so great. Porque el galardón es grandioso. And the reason that it's going to be stressful, Y la razón que va a ser estresante, it's unfortunate that it's going to be stressful. es desafortunado que va a ser estresante, But unfortunately, all the evil that came before us. pero es desafortunado por toda la maldad que vino antes de nosotros. Why can't it be easy? ¿Por qué no puede ser fácil? Because of all the people that came before us. A causa de toda la gente que estuvo antes de nosotros. Why can't it be easy? ¿Por qué no puede ser fácil? Because of all the disrespectful people to God that came before us. Por toda la gente irrespetuosa que pasó, que vino antes de nosotros. Why can't it be easy? ¿Por qué no puede ser fácil? Because of all the fake people that came before us. Por toda la gente falsa que vino antes de nosotros. Satan was the most beautiful angel, God says. Satanás fue uno de los ángeles más hermosos, dijo Dios. God made Satan
Lucifer beautiful Dios creó a Lucifer hermoso until unrighteousness was found in Lucifer. hasta que la injusticia se encontró en Lucifer. So why does it have to be so hard? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Why has it got to be so stressful? ¿Por qué tiene que ser estresante? Because in the last 2,000 years we've gotten even worse. Porque en los últimos 2000 años nos hemos puesto incluso mal. Peor. Now Yeshua said this 2,000 years ago, Yeshua dijo esto 2000 años atrás and he's telling it to us today. y nos lo está diciendo a nosotros hoy. Why does it got to be so stressful? ¿Por qué tiene que ser tan estresante? Can you turn down the flame a little bit, God? ¿Puedes aligerarlo un poquito, por favor? Anybody said that this week? Alguien ha dicho esta semana, Turn down the flame? bájale la llama un poquito. Has anybody, one of the prayers I've been having this week, Una de las oraciones que he tenido esta semana. Yeshua said, my shalom I give to you. Yeshua dice, mi shalom te doy a ti. God, hey, I need some help here. El Señor necesita ayuda aquí. I'm just being honest. Yo It's the estoy way this siendo whole honesto. ministry has always been. Es como este ministerio. I'm not siempre. perfect. No soy perfecto. I'm just a rabbi. Yo soy un rabino. I'm just a man. Solo soy un hombre. And I trust in God just like you trust in God. Y confío en Dios así como tú confías en Dios. Because I have your blood on my hands if I mess up. Porque si hago mi trabajo mal, tengo tu sangre en mis manos. So in the last 2,000 years, it's gotten even that much worse. En los últimos 2000 años se han puesto las cosas peor. So we got to learn about this road. Entonces tenemos que aprender de este camino. Let's read verse 14 again. Leamos el versículo 14 otra vez. Don't worry, there's going to be practical applications at the end. Y no te preocupes que van a haber aplicaciones prácticas al We're final. laying the foundation. Estamos tendiéndole la fundición. And lesson number 2 is the practical application of God's word. Y la lección número 2 es la aplicación práctica de la palabra de Dios. 7:14, but it said, it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen? Now, it's a hard road that leads to heaven. Es un camino difícil que lleva al cielo. It's not an easy road. No es un camino fácil. Each person is going to have to make personal spiritual choices. Cada persona va a tener que hacer sus elecciones espirituales. It's not an easy road. No es un camino fácil. Each person is going to make personal spiritual choices. Cada persona tiene que hacer sus elecciones espirituales. And you're not just going to have to make spiritual choices, you're going to have to make physical choices. Y no van a ser solamente elecciones o opciones espirituales, sino también físicas. You're going to have to make physical choices. Tienes que hacer elecciones físicas. Am I willing to stay here or go there? ¿Estoy dispuesto a quedarme aquí o irme allá? That's okay, Adrian. Thank you. You're going to have to make some physical choices. Tienes que hacer elecciones difíciles. Do I stay or do I go? ¿Me voy o me quedo? Choices, Elecciones. meaning you're on the biblical hard road. Significa que estás en un camino bíblico y difícil. You're on the biblical hard road. Estás en un camino bíblico difícil. Are you on the same road Estás en el mismo camino that a Torah observant, que un observante de la Torah. Messianic Jew named Yeshua would be on? Que un observante mesiánico de la Torah judía llamado Yeshua estaría. Let me say that again. Déjame repetirlo otra The vez. road that you're on La ruta en la que estás is a hard road. es una ruta difícil, But is that road pero es ese camino. a road that a Torah observant Messianic Jew named Yeshua Es el camino donde el observante mesiánico de la Torah judía llamado Yeshua would he approve of the road that you're on? estaría él aprobando la ruta donde estás. This road that leads to life, Esta ruta que lleva a la vida, would Yeshua, our Messiah, que nuestro Yeshua Mesías who is a Torah observant person, es una observante de la Torah, would he walk on that road with you? caminaría esa ruta contigo. Would he walk on that road with you? Caminaría en esa ruta contigo.
Well, yeah, Yeshua's always going to walk with me. O si Yeshua va a caminar siempre conmigo. Or would he be trying to convince you to get off that road? O estaría él tratando de convencerte que te salgas de ese camino. Yeah, he's there to tell you, get off that road. Sí, él va a estar ahí para decirte a ti que te salgas de ese camino. But he ain't going to stay there with you if you don't want to leave that road. Pero él no se va a quedar contigo allí si no quieres salirte de esa ruta. This road that you're on, Este camino donde tú estás. would Yeshua's father, Yehovah Eloheinu, our king, El padre de Yeshua, Eloheinu, nuestro rey. would he approve of the behavior, that type of behavior in his house? Sería que él aprobaría ese tipo de comportamiento en su casa. Because remember, he's not making his own house. Recuerda que Yeshua no está haciendo su propia casa. He's going to make us a room at his father's house. Él nos va a preparar una habitación en la casa de su padre. So on this road that you're on, En este camino donde estás, and you're trying to get to the gate, estás tratando de entrar por la puerta. is Yeshua going to be walking with you or trying to get you off that road? Va a estar Yeshua tratando de ir contigo, tratando de sacarte de ese camino. This behavior that you're doing, Este comportamiento que tú estás haciendo, is Avinu, our father, going to approve of that type of behavior in his house? nuestro padre Avinu estaría aceptando ese tipo de comportamiento en su casa. Like if you had a fornicator in your house, would you let that person stay there? Si tienes un fornicador en tu casa, ¿dejarías que esa persona se quede ahí? No, No, because you can't. porque no puedes. That's unholiness. Eso no es santidad. But would the father, if you're a fornicator, was he going to let you stay in his house? ¿Crees que si tú eres un fornicador, el Padre en el cielo te va a dejar quedar en su casa? Is he going to let you walk on his streets of gold? Él te va a dejar caminar en sus calles de oro. This is what Yeshua's telling us. You just didn't think about it. Eso es lo que Yeshua nos está diciendo, pero no lo pensamos así. That's why Yeshua says the road is hard. Por eso Yeshua dice que el camino es duro. Now, anybody can be forgiven. Ahora todos pueden ser perdonados. Anybody been forgiven of some bad stuff? Alguien ha sido perdonado de cosas malas, Some bad stuff? de cosas muy malas. And that's when you start over. Ahí es donde comienzas otra vez. But then you got to see about the road that you're on. Pero tienes también que ver la ruta en la que estás. Verse 14. Wrong pipe. Verse 14. Versículo 14. Let's take a look at this again. Veamos otra vez. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen? Amén. On this road that leads to life, En este camino que lleva a la vida, are you willing to separate from those who are unholy? ¿estás dispuesto a separarte de aquellos que no son santificados? This is a hard one. Este es un difícil. This is a real hard one. Este es una muy difícil. But they're taking children for a virus. Pero están quitando niños a causa de un virus. In California the other day, they took a child out of a house. En California el otro día quitaron a un niño de una casa. And the judge is the one who ordered it. Y el juez es el que lo ordenó. I thought my house, my rules, my body, my choice. Yo pensé que era mi casa, mis reglas, mi cuerpo, mi derecho. They say it for abortion, my body, my choice. Y para los abortos dicen mi cuerpo, mi derecho. Why can't it be my kid, my choice? ¿Por qué no puede ser mi hijo, mi derecho? You're not up in the middle of the night changing that kid's diaper. Tú no estás despierto toda la noche ahí cambiándole el pañal al bebé. You're not up in the middle of the night when the kid's got a fever. No estabas en la noche despierto cuando el niño tenía fiebre. You're not here potty training my children. No estabas aquí enseñándole a utilizar el baño a mi hijo. But now the government is telling us you can't live in the house with somebody who's sick. Pero ahora el gobierno nos dice que no podemos vivir con alguien que está enfermo. How about somebody who has AIDS? ¿Qué tal si alguien que tiene SIDA? Why don't we move all the AIDS patients from all the people who have AIDS from every home? ¿Por qué nos removemos a la gente con SIDA de todas las casas? Because that's contagious. Porque eso es contagioso. AIDS is contagious. Hepatitis is contagious. La hepatitis es contagiosa. You can get hepatitis from spit on the street. Puedes contagiarte de hepatitis de la saliva en la calle. Hepatitis lives for 72 hours on the ground. La hepatitis vive en el piso por 72 horas. And that's how the fluids from somebody's body. Y ese es el fluido o la secreción de alguien del cuerpo.
Are you willing to separate from those that are unholy? ¿Estás dispuesto a separarte de aquellos que no son santos On this road, en esta ruta? are you willing to separate from people who compromise the Word of God? ¿Estás dispuesto a separarte de la gente que sí transgrede la palabra? Are you willing to separate from people who don't even know the Word of God? ¿Estás dispuesto a separarte de la gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios? Now we're going to get to the end of the sentence. Ahora vamos a llegar al final de esta oración, Because this is a great warning from our Messiah who loves us. porque esta es una gran advertencia del Mesías que nos ama. Verse 14. Versículo 14. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen? Amén. That should scare you to hell. Eso debería asustarte mucho. That should scare you. Eso debería asustarte. Yeshua Mashiach Nagi, the Messiah, the Prince, Yeshua, el Mesías, el príncipe, is saying to us nos está diciendo a nosotros in the Gospel of Mattiyahu, Matthew chapter 7, verse 14, en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 14. he's saying to us only a few are going to find it. Él nos está diciendo que solo unos pocos la encontrarán. But that's after traveling the road. Pero eso es después de haber viajado el camino. It's not as easy as saying, I'm covered in the blood of Jesus. No es tan fácil como decir estoy cubierto en la sangre de Jesús. No. This ain't butterfly kisses, baby. Él no está diciendo, hablando con besitos de mariposa. This is not a bed of roses. No es una cama de rosas. This is a bed of nails. Esta es una cama de clavos. But he's telling you, only a few are going to find it. Pero te está diciendo que solo unos cuantos pueden encontrarlo. Let's see what the word few means in the Greek. Veamos qué significa la palabra pocos en el griego. Because it's going to rock you really hard. Porque te va a hacer pensar, te va a mover mucho. It's going to be intense. Va a ser intenso. Few is G3641. Definition number 1. Little, small, few. That's easy. Number 2. Of number, of multitude, quantity, or size. Number 3. Of degree or intensity, light, slight. Para la palabra pocos, la definición es uno poco, pequeño, pequeño número. Número 2, de número, multitud, cantidad o tamaño. De grado o intensidad, ligero. Let's look at definition number 2. Veamos la definición número 2. Of number, multitude, quantity, or size. De número, de multitud, cantidad o tamaño. So Yeshua said it's going to be a few, not billions. Yeshua dice que van a ser unos pocos, no billones. Now remember, he said this 2,000 years ago. Y recuerda que él habló de esto 2000 años atrás. How many millions and billions of people have lived since then? ¿Cuántos millones y billones de personas han vivido desde en ese entonces? I know you're all thinking Revelation, a number that no man can count. Yo sé que estás pensando de Apocalipsis, un número que un hombre no puede contar. Yeah, it's going to be a few Van a ser unos pocos, compared to what there was. comparado para lo que había. Because the word few means few in quantity. Porque la palabra pocos significa pocos en cantidad. Now let's look at definition number 3 Veamos a la definición número 3. to see who the few are. Para ver quiénes son esos pocos. What is the character of these people? ¿Cuál es el carácter de esta gente? What is the content of the character of these people? ¿Cuál es el contenido de estas personas, de estas pocas personas? That is going to enable them to enter in through that narrow gate. Que les va a permitir entrar en esta puerta estrecha. This is what we got to look at. Esto es lo que debemos ver. Because Yeshua says it's only a few. Porque Yeshua dice que solo hay unos pocos. Let's look at definition number 3. Veamos la definición 3. Of degree or intensity, light, slight. De grado o intensidad, luz, ligero. Let's look at the word intense. Veamos la palabra intensidad. The few people that are going to get through the gate Las pocas personas que van a pasar por la puerta have to have an intense walk
with Yeshua. Tienen que tener un caminar intenso con Yeshua. Write down, do I have an intense walk with Yeshua? Escriban, tengo un intenso caminar con Yeshua. Do I have an intense walk with Yeshua? Tengo un caminar intenso con Yeshua. Do I have an intense walk with Yeshua? Tengo un caminar intenso con Yeshua. Now, most people are not intense about anything, Ahora la mayoría de la gente no son intensos en nada. right? You've met people that they're not intense about anything. No son intensos acerca de nada. And if they are intense, they're intense for a small period of time. Y si son intensos, son solamente así por un poco de tiempo. Then you look at the body of Messiah. Y después ves el cuerpo del Mesías. Most people are not intense about their walk with Yeshua and Jehovah at all. Mucha gente no son intensos en su caminar con Jehová y Yeshua. Most places are only there for 2 or 3 hours. La mayoría de lugares están solo ahí por 2 o 3 horas. You go to a lot of some Messianic congregations, Vas a algunas congregaciones mesiánicas they're going to be there most 3 hours. y van a estar lo más 3 horas. We're going to be here almost 12 hours Vamos a today. estar aquí casi 12 horas. Amén. Now, if they're only going to be there 2 or 3 hours, Si solamente van a estar 2 o 3 horas. but Yeshua is saying that you got to be intense. Pero Yeshua dice que tienes que ser intenso. What is the criteria for being intense from Yeshua? ¿Cuál es la criteria para la intensidad que habla Yeshua? Do you think the King of all creation ¿Crees que el Rey de toda la creación would allow you into his house if you're not intense? te permitiría entrar a tu casa si no eres intenso? Think about that for a second. Piensa acerca de esto un momento. Yeshua is telling us you got to be intense. Yeshua nos dice que tenemos que ser intensos. Is the king, his father, going to allow you into his house if you're not an intense person? El rey o el padre te va a dejar entrar a su casa si no eres intenso o tienes esa intensidad. Now, why do we got to be intense? ¿Por qué tienes que ser intenso? Because of what Satan did Por lo que Satanás hizo and what Adam and Chava did in the garden. y por lo que Adón y Java hicieron en el jardín. Satan took a third of the angels with him. Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles. Do you think giving Elohim only 3 hours of intensity on Shabbat is going to last? ¿Crees que solamente darle a Elohim 3 horas de intensidad durante el Shabbat? I was dura? intense for 3 hours. Yo fui intenso por 3 horas. Do you really think that's going to keep you going for the next 6 days? ¿Crees que eso te va a ayudar para seguir para On pasar the los narrow 6 días path. en el camino estrecho? Do you really think that that's going to get you to that gate? ¿Crees que eso va a hacer que llegues a esa puerta? When all during the weeks everybody is trying to knock you off that road. Cuando durante la semana todos están tratando de empujarte fuera de esa ruta. Friends, family members, co-workers, Los amigos, las familias, tus compañeros de trabajo, people that you used to worship with that left this place, la gente que sabía venir a adorar aquí y se fue del lugar. constantly calling, you got to come here, you got to come here. Constantemente llamándote y diciendo que tienes que ir para allá. I am not going to a fornicator's house. Yo no voy a ir a la casa de un fornicador. No, I'm not. No, yo no voy. I'll sit at home and read my Bible. Yo me voy a sentar y voy a leer la Biblia. You got enough problems at work. Ya tiene suficientes problemas. Anybody en el got people trabajo. at work that use kind of bad language? Tienen gente en el trabajo, alguien que utilizan un lenguaje malo. Do you know anything but profanity? ¿Sabes algo acerca de profanidad? I mean, some people you work with, do they know anything but profanity? La gente que trabajan contigo, ¿saben algo de profanidad? When I used to work a secular job, Cuando el rabino trabajaba un trabajo secular, every time the guys used to use the F word, cada vez que los hombres utilizaban malas palabras, I would say frankincense and myrrh is really good and it's from God. el rabino decía incienso y mirra que es bueno de Dios. And every time they use the word S, Y la siguiente vez que utilizaban otra mala I palabra, would say, Simon Bar Jonah, you're going to deny Yeshua 3 times. el rabino decía, Simón, Simón, tú vas a negar a Yeshua 3 veces. They stopped cursing. Y dejaron de decir malas They palabras. did not want to hear the word of God anymore. No querían escuchar la palabra de Dios más.
the F-bomb would be coming out of their mouth, I'd say, La mala palabra iba a would you salir like de to su smell the boca. frankincense? I got it in my pocket. Y le decía el rabino, ¿quieres oler el incienso? Y mira, tengo en mi bolsillo. But are you going to be intense enough to get through those 6 days? Pero vas a ser suficientemente intenso para sobrevivir esos On 6 that días. road, En ese camino. you got to be intense. Tienes que ser intenso. Because only a few are going to find it. Porque solo algunos van a encontrarlo. Let's read verse 13 and 14 one more time. Leamos los versículos 13 y 14 una vez más. Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide and the road broad. And many travel it. But there's a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Amen? Amén. Now he's talking about this road. Está hablando de este camino. Why is Yeshua talking about this road? Porque Yeshua está hablando de este camino. Let's confirm what Yeshua is telling us. Confirmemos lo que Yeshua nos está diciendo. Let's go to Yesha'yahu, Isaiah chapter 35. Vamos a Isaías capítulo 35. Anybody learn anything here so far? ¿Están aprendiendo algo aquí? You like today's lesson? ¿Les gusta la lección de hoy? Turn to Yesha'yahu, Isaiah chapter 35. Vámonos a Isaías capítulo 35. Isaiah chapter 35, Isaías capítulo 35. verse 4 through 8. Versículos 4 al 8. This part is called a highway will be there, a way called the Way of Holiness. Esta parte se titula y habrá allí calzada y camino que será llamado camino de santidad. Isaiah Yesha'yahu 35, verse 4 through 8. When you got it, say amen. Isaías 35 versículos 4 al 8. Isaiah Yesha'yahu 35, verse 4 through 8. Isaías capítulo 35 versículos 4 al 8. Say to the faint-hearted, be strong and unafraid. Here's your Elohim. He will come with vengeance. With Elohim's retribution, he will come and save you. Then the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf will be unstopped. Then the lame man will leap like a deer, and the mute person's tongue will sing. For in the desert, springs will burst forth, streams of water in the Arava. The sandy mirage will become a pool, the thirsty ground, spring of water. The haunts where jackals lie down will become a marsh, filled with reeds and papyrus. A highway will be there, a way called the Way of Holiness. The unclean will not pass over it, but it will be for those whom he guides. Fools will not stray along it. Amen? Our main verse is number 8. Our key verse is 8. Nuestro versículo principal es el 8. This is a beautiful verse. Este es un verso hermoso. A highway will be there, a way called the Way of Holiness, the derrick of holiness. The unclean will not pass over it, but it will be for those whom he guides. Fools will not stray along it. Amen? Amén. The road will be there called the way, the derrick. El camino allí será llamado Derek. This is a prophecy about Yeshua the Mashiach. Esta es la profecía acerca de Yeshua el Mesías. This is why Yeshua said, I am the derrick, the way. Por eso es que Yeshua dice, yo soy el Derek, el The camino. way you say in Hebrew the word way is derrick. La manera que dices camino en hebreo es Derek. So when Yeshua was talking about Matthew 7:14, he was talking about himself. Cuando Yeshua estaba hablando en Mateo 7:14, estaba hablando acerca de él. He was talking about himself. Estaba hablando acerca de él mismo. And he told you the way of holiness in Matthew 7:14 is going to be hard. Y te dijo que la manera de santidad va a ser difícil en el versículo 14. The way of holiness is going to be hard. El camino de la santidad va a ser difícil. But the rewards are heavenly. Pero el galardón será celestial. The way of holiness is hard, it says there in verse 8. El camino de la santidad será difícil, dice en el versículo 8. But it said the unclean will not travel on that road. Pero dice que el inmundo no viajará por ese camino. What does the word holiness mean in this verse? ¿Qué significa la palabra santidad en este versículo? Because you need this to understand Matthew 7 verse 14. Porque necesitas entender eso para poder comprender Mateo 7, versículo 14. Because
it comes together with Isaiah 35:8. porque se junta o se interlaza con Isaías 35:8. What does the word holiness mean? ¿Qué significa la palabra santidad? I'm going to read it in English, and Reverend Veronica is going to do it in Spanish. Amen. Holiness is H6944 Kadesh, or Kadosh in some translations. Apartness, holiness, sacredness, separateness. Para la palabra santidad es H6944. Su definición es apartamiento, santidad, sacralidad, separación. The hard road that leads to the narrow gate La ruta difícil que lleva a la puerta estrecha is only for es solamente para aquellos, the few people who choose sacredness. esos pocos que escogen sacralidad. Now in Malachi chapter 3 verse 6, En Malaquías capítulo 3 versículo 6, the Father says, I don't change. el Padre dice yo no cambio. And in Hebrews 13:9, Y en Hebreos 13:9 Yeshua says about Yeshua, he is the same yesterday, today, and forever. dice acerca de Yeshua que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. And in Matthew 5:18, Y en Mateo 5:18 Yeshua says, until heaven and earth disappear, not one jot or tittle will be lost from the law. que dice que no hasta el cielo y la tierra pase, que ni un punto y una coma cambiarán de la ley. So this hard road that leads to narrow gate Este camino difícil que es para llegar a la puerta estrecha are only for those who choose sacredness. son para aquellos que escogen la santidad. Sacredness according to Jehovah's unchanging standards. La santidad de acuerdo a los estándares de Yeshua. He doesn't change. Él no cambia. So if you're worshiping on Sunday, Si estás adorando el domingo, that means it contradicts the Shabbat that was spoken on the mountain. significa que estará contradiciendo el Shabbat que se habló desde la montaña. So you got to travel the road that doesn't change. Entonces tienes que viajar la ruta que no cambia. Now in Isaiah 35:8, En Isaías 35:8 it also says something about unclean on this road. también habla acerca de lo impuro en este camino. That the unclean will not travel this road. Que el impuro o el inmundo no caminará por este camino. Let's read verse 8 again. Leamos el versículo 8 otra vez. A highway will be there, a way called the way of holiness. The unclean will not pass over it, but it will be for those whom he guides. Fools will not stray along it. Amen? What's the difference between holiness and unclean? ¿Cuál es la diferencia entre la santidad e inmundicia? Holiness is something that is biblically holy. Santidad es algo que es bíblicamente santo. Shabbat is biblically holy. El Shabbat es bíblicamente santo. Sunday is not biblically holy. El domingo no es bíblicamente santo. The 7 holy days are biblically holy. Los 7 días santos son bíblicamente santos. Messiah's birthday, whenever that is not biblically holy. El cumpleaños del Mesías o cualquier fecha que sea no es santo. Ham is not holy no matter how much you pray over it. El jamón no es santo, no importa cuánto ores sobre el jamón. Chinese food, be it good, sriracha, La comida china que es buena, if it's got pork in it and made from a pork-infested Chinese restaurant, is not holy. si es de un restaurante que cocinan con cerdo, no es santo. Celebrating your birthday is not holy. Celebrar tu cumpleaños no es santo. 2 birthdays in the Bible and somebody dies on both of them. 2 cumpleaños en la Biblia y alguien muere en los dos. Nothing to drop your book about, Tina. 2 birthdays in the Bible and somebody dies on both of them. 2 cumpleaños en la Biblia y alguien muere en esos cumpleaños. Pharaoh killed the baker El faraón mató al panadero and John got beheaded. y a Juan lo degollaron. So somebody died on their birthdays. Alguien murió en un cumpleaños. So holiness is something that's biblically holy. La santidad es algo que es bíblicamente santo.
Someone who chooses a hard road is going to be biblically holy. Alguien que escoge el camino difícil es bíblicamente santo. What? It says unclean in verse 8. Pero dice inmundo en el versículo 8. What does unclean mean? ¿Qué es inmundo? ¿Qué significa? You know, that's why you got to wear a mask. Everybody who's wearing a mask, you got to go around saying, unclean, unclean. Tienes que ponerte la máscara y gritar impuro, impuro. So when you're in the shop, right, you got to go, unclean, unclean. Cuando estés de compras tienes que decir impuro, impuro. Because in Leviticus, you got to put your hand over your mouth, and when you're unclean, say, unclean. Porque en Levítico dice que cuando estás impuro tienes que poner tu mano bajo tu boca y decir impuro. Or you just got to go like this, unclean. O tienes que hacer esto para los que tienen barba. See, I got my mask with me at all times. El rabino tiene su máscara con él todo el tiempo. I tried doing that. I can't do it. I saw that video. The guy had his sunglasses under his beard, El rabino vio que alguien tenía sus lentes sobre su barba and he put his glasses on in his beard. And he had his mask on. y se puso la barba hacia arriba y se puso los lentes, tenía su máscara. Let's read verse 8. Leamos el versículo 8. A highway will be there, a way called the way of holiness. The unclean will not pass over it, but it will pass. But it will be for those who he guides. Fools will not stray along it. Amen? Let's read what unclean means. Leamos lo que significa impuro. Inmundo, Because you got to travel this road. porque tienes que viajar por este camino. Unclean is H2931. Tam or Tame. Number 1, unclean, impure. Number 2, ethically or religiously. Number 3, ritually. Para la palabra impuro es la palabra tamé y es contaminado, inmundo, ética y religiosamente, ritualmente. Number 2, definition number 2 again. Definición número 2. Ethically and religiously. Ética y religiosamente. You're not going to be part of the few No vas a ser parte de los pocos on the hard road en el camino duro. if you're a person that feeds your flesh. Si eres una persona que alimenta o se preocupa por su carne. And let me tell you, that's the hardest part of anything. Y esa es la parte más difícil de todas. That's why a lot of people left this congregation. They wanted to feed their flesh. Mucha gente de la congregación se fue porque querían alimentar a su carne. I'm not here to be your friend. No estoy aquí para ser tu amigo. I'm here to be your drill sergeant. Estoy aquí para ser tu sargento de entrenamiento. The drill sergeant gets you ready for war. El sargento de entrenamiento te prepara para la guerra And then he sends you out to war. y después te envía a la guerra. David, as a shepherd, had to be ready for war at any time for his sheep. Right, Darwin? David como pastor tenía que estar listo siempre para la batalla. You're not going to be part of the few No vas a ser parte de los pocos on the hard road if you're going to feed your flesh. en el camino difícil si siempre vas a alimentar a tu carne. If you compromise your ethics, Si comprometes tu ética, because ethics are only found in one place, porque ética solo se encuentra en un lugar, Torah. en la Torah. If you don't have Torah, you don't have any ethics. Si no tienes Torah, no tienes ética. So if you're a Sunday worshiper, Si eres un adorador del domingo, if you're on the Sunday worship road, si estás en la ruta, en el camino de la adoración del because domingo, of some religious practice, porque es una práctica religiosa, you're not going to be part of the few. no vas a ser parte de los pocos, Because that contradicts the Father speaking from Har Sinai porque eso contradice al Padre que habló desde Har Sinai, when he spoke the Ten Commandments. cuando él pronunció los 10 mandamientos. So if you're following some religion that worships on Sunday, Si estás siguiendo alguna religión que sigue el domingo, que Or- guarda el domingo, or some people, o alguna gente, even if the disciples met on the first day of the week, aunque los discípulos se reunieron el primer día de la semana, then they're contradicting the Father, and I'm not going to the Father's house. I'm not going to their house in heaven. entonces están contradiciendo al Padre y no irán a la casa del Padre en el I cielo. want to go to the Father's house in heaven. Quiero ir a la casa del Padre en el cielo. Look to Isaiah 35, verse 8 again. Isaías 35, versículo 8. A highway will be there, a way called the way of holiness. The unclean will not pass over it, but it will be for those who he guides. Fools will not stray along it. Amen? Now, these unclean people who tickle their ears,
Esta gente impura que así tienen oídos cosquillosos. Because people like to get their ears tickled. That's why Shaul wrote about it. Porque hay gente que le gusta que les hagan, les hable bonito al oído, y de eso habló el Rab Shaul. I'm here to not tickle your ears. Estoy aquí, yo estoy aquí para no hacerte. I'm here more to box your ears. Estoy aquí para hablarte duro a tus oídos. Why? ¿Por qué? Because I want you to get to heaven. Porque quiero que llegues al cielo. Now, the unclean people who tickle their ears, La gente impura que tiene oídos cosquillosos, they feed their flesh ellos alimentan a su carne with a not intense lesson for Shabbat. con una lección que no es intensa para Shabbat. And it's very interesting what verse 8 says, Y es interesante lo que el versículo 8 dice, because it says those people are fools. porque dice que esa gente son tontos. Let's take a look at the definition of the word fool, Veamos la definición para la palabra de tontos, because you don't want to be a fool, right? porque no quiere ser un tonto. Fools is H191. Avil is the Hebrew word, the root word. Means number one, be foolish. Number two, one who despises wisdom. Para la palabra tontos o torpes es la definición H191, y su definición es número 1, ser necio, insensato. 2, de uno que desprecia la sabiduría. If you despise, let's look at definition number 2, sorry. Veamos la definición número 2. Of one who despises wisdom. El que desprecia Number la 2. sabiduría. If you despise biblical wisdom, De uno que desprecia la sabiduría bíblica. oh, I don't want to hear about the law anymore. No quiero escuchar de la ley. Isn't that biblical wisdom? Eso no es esta no es la sabiduría bíblica. You got to hear the law. Tienes que escuchar la ley. It's biblical wisdom. Es la sabiduría bíblica. But people that don't want to hear, they say, we're not under the law anymore. La gente que no quiere oír dice no estamos bajo la ley. Then they're a fool, Entonces son tontos. because that's biblical wisdom. Porque esa es la sabiduría bíblica. And Yeshua said in Matthew 5:18, it's not going to be gone until heaven and earth pass away. Y en Mateo 5:18 dice Yeshua que no pasará hasta que el cielo y la tierra pasen. If you despise biblical wisdom, Si tú desprecias la sabiduría bíblica, you are not on the right road. entonces tú no estás en el camino correcto. You're not on the right path. No estás en el camino correcto. If you despise biblical wisdom, Si desprecias la sabiduría bíblica, you have no ethics. no tienes ética. Well, he says I'm a Christian and I sell all this stuff. Pero dice yo soy cristiano y yo no hago estas cosas. If you can't quote me the 10 commandments and tell me the 7 holy days, you have no ethics. Si tú no me puedes decir los 10 mandamientos y decirme los 7 días santos, no tienes ética. You have no ethics. No tienes ética. You're on the wrong road, Estás en el camino equivocado. because it's saying you're a fool. Porque está diciendo que eres tonto. And if God does not Y change, si Dios no cambia, do you really think fools are getting into the gate? ¿crees realmente que los necios o los tontos van a entrar por la puerta? How many people want to get in the gate? ¿Cuántos van a entrar por la puerta? I want to get in that gate. Yo quiero entrar por esa I want to puerta. get into heaven one day. Yo quiero entrar al cielo una vez. I want to Un get día. there. I got some questions I got to ask Yeshua. Quiero estar ahí porque tengo preguntas para Yeshua. Okay, I'm going to give him the finger. Voy a mostrarle el dedo. I'm going to, biblical wisdom, the finger. La sabiduría bíblica. Those people have no ethics. Esta gente no tiene ética. If you despise biblical wisdom, you have no ethics. Si desprecias la sabiduría bíblica, no tienes ética. If you despise biblical wisdom, you're going to hell. Si desprecias la sabiduría bíblica, entonces vas al infierno. Carlito, you don't want to go to hell, do you? No, I don't want to go to hell. Yo no quiero ir al Well, I'm infierno. going to be there with all my friends.
Voy a estar ahí con todos mis amigos. Yeah, in your own private cell. Sí, en tu propia celda privada. You're gonna be there with Elvis, but he's in his own cell. Vas a estar ahí con Elvis, pero él va a estar en su propia celda. Elvis has left the building and gone to hell. Elvis salió del edificio y se fue al infierno. You might be there with your friends. They're all going to be screaming and crying just like you. Quizá vas a estar en el infierno con tus amigos, pero van a gritar y llorar como tú. But it ain't going to be a party. Pero no va a haber una fiesta. Because Yeshua tells us about it in the Gospel of Luke, what hell is like. Porque Yeshua nos dice en el Evangelio de Lucas cómo va a ser el infierno. If you despise biblical wisdom, you're going to hell. Si desprecias la sabiduría bíblica, irás al infierno. Because instead of you working on yourself, Porque en lugar de trabajar en ti, see, you got to work on yourself. debes trabajar en ti. Yeshua already did his work. Yeshua ya hizo su trabajo. Now he said, pick up your cross. Y ahora él dice, recoge tu cruz. You got to work on yourself Tú tienes que trabajar en ti, on the hard road. en el camino difícil. It's not pressing the easy button. No es como presionar un botón de fácil. Well, I'm covered in the blood of Jesus. Estoy cubierto en la sangre de Jesús. It's not as easy as pressing the button. No es tan fácil como presionar un botón. Now, instead of being on the hard road, Ahora, en lugar de estar en el camino difícil, you're on a highway to hell. estás en una autopista al infierno. And that's not a good road to be on. Y esa no es una buena ruta en la que puedes estar. Let's read verse 8 again. Leamos el versículo 8 otra vez. A highway will be there, a way called the Way of Holiness. The unclean will not pass over it, but it will be for those who he guides. Fools will not stray along it. Amen? Amén. Let's confirm what a fool is. Confirmemos que es un tonto, un torpe. Anybody want to confirm what a fool is? ¿Quieren confirmar quién es un torpe o qué es un torpe? Because you always got to confirm a scripture. Porque tienes siempre que confirmar la escritura. Because you want to get a bigger picture of what the understanding is. Porque quieres tener una imagen grande de este entendimiento. So hold your place there in Isaiah 35. Sostengan su lugar en Isaías 35 Let's turn to Proverbs 12. y vamos a Proverbios 12. Proverbs 12, verse 15. Proverbios 12, versículo 15. Let's confirm our understanding of what a fool is. Confirmemos nuestro entendimiento de lo que es un torpe. Anybody learn anything here today? ¿Están aprendiendo algo? Glad you came, sir? Pretty cool, huh? Just all the Word of God. Toda esa palabra de Dios. Proverbs 12, verse 15. Proverbios 12, versículo 15. Now, this is an interesting one about fools. Esto es algo interesante acerca de los I was necios. like, this is cool, Lord. Me gusta, Señor. Fools suppose their way is straight, but the wise pay attention to advice. Let's read that again. Leámoslo otra vez. Otra vez. Fools suppose their way is straight, but the wise pay attention to advice. Amen? Fools think they're on the right road. El necio cree que está en el camino correcto. Oh, I'm going to this place, it makes me feel so alive when I'm Voy a done. irme a este lugar donde me hace sentir bien. I always felt so bad leaving Beth Goin. Siempre me sentía mal cuando me iba de Beth Goim. Right? That's what he says. Eso es lo que dice. I knew that's what he said. Eso es lo que Because dice. God told me. Porque Dios me dijo. I always felt so bad leaving Beth Goin. Siempre me sentía mal yéndome de Beth Goim. Good. Bien. That means you're looking at your sin. Significa que estás mirando a tu pecado. And if you don't look at your sin, you're a fool. Y si no estás viendo tu pecado, eres un tonto. And fools don't get into heaven. I want to get into heaven. I want somebody to kill me right now so I can go home. Y los tontos no van al cielo. Yo quiero que alguien me mate para irme al cielo ya. I'm not a citizen of America. I'm a citizen of heaven. Yo no soy un ciudadano de América, sino del cielo. Well, in Israel too, Y de Israel también. if they let me back. Si me dejan entrar. You believe in that? Yes. You say Messiah's come on. ¿Crees que el Mesías ha venido? I got there, they knew who I was. Y yo, yo llegué ahí. y ya I didn't sabían even need to quién give era. them my passport. We know who you are. Ni siquiera les di mi pasaporte y me dijeron que ya sabían quién era yo. Cool. Did you listen to the message? Y dije, ¿escuchaste el mensaje? Yes, and we didn't like it. Sí, no nos gustó. What are you doing here? Vacation. ¿Qué haces aquí? Vacaciones. And to talk to some people. Y para hablar a algunas personas.
That was when I got there. Anyway. Verse 15. Versículo 15. Fools suppose their way is straight, but the wise pay attention to advice. Amén. Amen. In lesson, part 2 of this lesson, En la parte 2 de esta lección we're going to go through practical applications of what we're learning. vamos a poner en práctica, en aplicación práctica lo que estamos aprendiendo. Take the biblical advice, Toma el consejo bíblico, because things are going to get bad. porque las cosas se pondrán mal. If God does not chastise America, he's going to have to apologize to Sodom and Gomorrah. Si Dios no castiga a América, Él se va a tener que disculpar con Sodoma y Gomorra. That's the one thing Franklin Graham got right. No, Ese es- Billy Graham. Esa es una de las cosas que Bill Graham dijo bien. He's the one who said that Él es el que dijo eso, on Sunday, el domingo, eating ham comiendo jamón and celebrating Christmas. y celebrando la Navidad. We know where he is now. Ahora sabemos dónde está. Well, he brought thousands of people to the Lord. Pero Él trajo a miles de personas al Señor. So did Hitler by killing them. También hizo Hitler cuando los mató. But well, I preached in your name. Pero prediqué en tu nombre. I healed in your Yo name. curé en tu nombre. Yeah? You thought your way was straight. Pensaste que tu camino era derecho. Fools think they're on the right path. Los necios creen que están en el camino derecho. Fools think they're on the right road. Los necios piensan que están en el camino correcto. Fools think they're on the right highway. Creen que están en la autopista correcta. But they're not, because they're not on the hard road. Pero no están porque no están en el camino difícil. They don't listen to the shepherd's voice. No escuchan a la voz del pastor. Fools don't even know his voice. Los necios no conocen ni siquiera su voz. So now that we confirmed what the word fool is, Ahora que confirmamos qué significa la palabra they necio think they're on the right path. y que piensan que están en su camino derecho, That means they don't want to change the path they're on. significa que no quieren cambiar en el camino donde andan. And we got to be on Yeshua's path. Y tenemos que estar en la senda de Yeshua. Go back to Isaiah 35, verse 8. Vamos a Isaías 35, versículo 8. Isaiah 35, verse 8, go back to where I told you to hold. Vamos a Isaías 35, versículo 8. A highway will be there, a way called the Way of Holiness. The unclean will not pass over it, but will be for those whom he guides. Fools will not stray along it. Amen? Sometimes the road is hard. Hay veces que el camino es difícil. Sometimes when you think it's hard, Hay veces que cuando piensas que es difícil, it gets harder. se pone más difícil. And sometimes when it's even harder, Y hay veces que cuando es más difícil, it gets almost unbearable. incluso se convierte en algo imposible. Anybody ever go through something like that or going through something like that now? ¿Alguien ha pasado por algo así? Yeah, it's hard. Es duro, It got harder. se hace más duro. And now it's like unbearable and you're like, come on, Lord, let up. Y Let up. ahora casi ya no puedes soportarlo y le dice, Señor, por favor. But he says, I'm going to make you like silver. Pero dice Él que nos va a hacer como plata. Why didn't he say he's going to make us like gold? ¿Por qué no nos dice que nos va a refinar como el oro? Why does he say he's going to purify you like silver? ¿Por qué dice que te va a refinar como la plata? Because to purify silver, you got to turn up the heat 7 times hotter. Porque para purificar la plata la temperatura debe ser 7 veces más alta. Anybody feel like silver lately? ¿Alguien se siente como plata últimamente? Anybody getting the flame turned up, man? ¿Alguien le ha subido la llama? But it's a hard road, it says there. Pero es un camino difícil. And dice. sometimes the road is hard. Y hay veces que el camino es duro. Sometimes it's real hard. Right, Marisol? It's getting really hard. Y ahora es más difícil o a veces más difícil. It's getting really tough out there. I'm not kidding. Se está poniendo muy difícil. No estoy bromeando. Sometimes it gets really hard. Hay veces que se pone muy duro. And sometimes it's almost unbearable. Y hay veces que es insoportable. But if you want to be a citizen of heaven, Pero si quieres ser un ciudadano del cielo, go back to verse number 4. regresa al versículo 4. Read number 4. Leamos el versículo 4. This is going to give you some insight to this. Esto te va a dar un poco de información. Say to the faint-hearted, be strong and unafraid. Here is your Elohim. He will come with vengeance. With Elohim's retribution, he will come and save you. Amen? Sometimes during this journey,
Hay veces durante este viaje, it's a hard road, es un camino duro and you get faint-hearted. y tu corazón es apocado. What does faint-hearted mean biblically? ¿Qué significa tu corazón angustiado? Let's look at another Bíblicamente. definition. Veamos otra definición. Faint-hearted in some translations is anxious. It is H4116. The Hebrew root word mahar. Number 1, to hasten. Number 2, to be hurried. Be anxious. Para la palabra tímido o apocado o angustiado es 4116. Es la palabra mahar y la definición es 1, precipitado. 2, apresurarse, estar ansioso. Let's look at definition 2. Veamos la definición 2. To be hurried, be anxious. Apresurarse, estar ansioso. Anybody a little anxious lately? ¿Alguien ha sentido ansiedad últimamente? Anybody calling the Lord shalom? You need that shalom? ¿Alguien le ha pedido al Señor que necesita did. el shalom? I got so much going on. I'm like, Me pasaron tantas cosas que le pedía. Car alarm was going off at 5:30 in the morning, and then my brain clicked on. La alarma de fuego se prendió a las 5:30 y el cerebro Oh, we got to do this. We got to do this. del carro, I'm sorry. We got to do this. 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 Y pienso y dijo, tenemos que hacer esto y esto y esto. Did the contract come in? El contrato ya vino. Did the contract for the building come in? El contrato para el edificio ya We're vino. not going to have enough time to pack. No vamos a tener mucho tiempo para empacar. We got to pack all this stuff. Tenemos que empacar todo esto. And Tristan's working really slow. Y Tristan está trabajando muy lento. I'm like, Tristan, you got to get moving. Tristan, tienes que moverte. I was trying to pack up some of my stuff, and I'm like, I was down for the next day. El rabino estaba tratando de empacar algo de él y el siguiente día no I'm pudo. like, Lord, Le dije, Señor, Yeshua, you said your shalom you would give to me. Yeshua, tú dijiste que shalom me darás. It came. This road is not for the Y anxious. vino, y este camino no es para los que están con ansiedad. Let's look at verse 4 again. Veamos al versículo 4. Say to the faint-hearted, be strong and unafraid. Here is your Elohim. He will come with vengeance. With Elohim's retribution, he will come and save you. Amen. Amén. Say to the faint-hearted, those that are anxious. Di a aquellos de corazón apocado que están con ansiedad On this hard road, en este camino duro. am I thinking correct? Estoy pensando correctamente. Write that down. Escriban eso. On this hard road, En este camino difícil, am I thinking correct? estoy pensando correctamente. On this hard road, En este camino difícil, am I thinking correct? estoy pensando Right, correctamente. Rabed? Rabed's been losing a lot of sleep. También Rabel está perdiendo mucho de su sueño. How long you been working for that place? 25 years? 20 years. 20 años trabajando para el mismo lugar. He's leaving the job he's been working at for 20 years. Deja un trabajo que he estado trabajando por 20 años. This is insane! Esto es loco. This is insane! Esto es loco. But when God moves the cloud, man, Pero cuando Dios mueve la nube, when you know what's coming, cuando sabes lo que se acerca, and He told me what's coming, y le dijo al rabino lo que viene, on this hard road, am I thinking correct? en este camino difícil estoy pensando People correctamente. say they don't know, they don't talk to God. He talks to me all the time. La gente dice que Dios no le habla, pero Él habla a mí todo el tiempo. Yeshua came and found me personally. Nobody ever witnessed to me. Yeshua vino y me encontró personalmente, nadie me testificó. He showed up in my house. Él entró a mi casa. On the hard road, am I thinking correct? En el camino difícil estoy pensando correctamente Or am I anxious? o estoy con ansiedad. Sometimes you say, did I hear correct? Hay veces dirás, escuché correctamente. Write that down. Escribe esto. Did I hear correct? Escuché correctamente. Write that down. Escríbelo. Because you should test everything I'm saying in this lesson against the Word of God. Porque tienes que probar todo lo que te estoy diciendo ahorita con la palabra de Dios. I'm not going to give you a big happy kissy mother. No te voy a dar mensajes de besos y abrazos. I wish it was like when I was a kid.
Me gustaría que sea así cuando era niño. Did I hear correct? Escuché correctamente. Did I hear correct? Escuché correctamente. Or am I anxious? O estoy con ansiedad. Did I hear correct? Escuché correctamente. Did I hear correct? Escuché correctamente. Or am I anxious? O tengo ansiedad. On this road En este camino that you got to travel on, que tienes que viajar. sometimes you might say, am I tearing my whole life down for nothing? Estás diciendo, estoy destruyendo toda mi vida por nada. Am I tearing my whole life down for nothing? Estoy destruyendo mi vida completa por nada. I said that 20 years ago when the Lord called me in the ministry. Yo dije eso 20 años atrás cuando el Señor me llamó al ministerio. I'm like, I got a house. Dije, tengo una casa, I got a business. tengo un negocio, I make movies. hago películas, I know people. yo sé gente, yo conozco gente, I knew people. yo conocía gente. Am I tearing my whole life down for nothing? Estoy destruyendo mi vida por nada. And here we are 20 years later. Y aquí estamos 20 años después. And God is moving the cloud again. Y Dios ha movido la nube otra vez. You got to ask yourself the same question. Tienes que hacerte la misma pregunta. Am I tearing my life down for nothing? Estoy destruyendo mi vida por nada. You got to ask yourself this other question. Tienes que hacerte esta pregunta. Because it's a road that you're on. Porque es la ruta en la que tú estás. This is all about each one of us. It's separate. Esto se trata de cada uno de nosotros, es separado. Ask yourself this. Pregúntate esto. Is what I'm hearing and seeing correct? ¿Es lo que estoy viendo y escuchando correcto? Am what I'm hearing and seeing correct? ¿Lo que estoy viendo y escuchando es correcto? One more time. Una vez más. Am what I'm hearing and seeing correct? ¿Lo que estoy viendo y escuchando es correcto? The Jews in the Bible time Los judíos en los tiempos bíblicos said Jerusalem will never fall. dijeron que Jerusalén nunca caería. Because a lot of people said that are talking at other places, Porque hay mucha gente que hablaron en otros lugares. he's not hearing correct. Él no está escuchando correcto. They said that to Jeremiah too. Me dijeron también a Jeremías. The Jews said Jerusalem will never fall. Dijeron que Jerusalén no caería. In Messiah's time, the Jews said Jerusalem will never fall. En el tiempo del Mesías, los judíos dijeron que Jerusalén nunca caería. Our enemies will never overcome us. Nunca nuestros enemigos nos ganarán. Our economy will never fail. Nuestra economía nunca caerá. You can't have people in lockdown and have an economy. No puedes tener a la gente encerrada y tener una economía. You can't just keep printing money. No puedes seguir imprimiendo dinero. Things are about to happen. Las cosas están a punto de pasar. And America is going to split into many different sections. Y América se va a dividir en muchas secciones. But we'll be able to defend ourselves Pero vamos a poder defendernos. with the word in one hand Con la and other palabra- things and a sword in another. con la palabra en la una y con una espada en la otra. King David had a bow. El rey David tuvo una flecha We're going to practice that. y vamos a practicar eso. Brad Will's got a nice bow. Raúl tiene un buen arco y flecha. We might even practice sword fighting. Quizás se practique incluso como pelear con la espada. But remember, the Bible is our standard. Pero recuerda que la Biblia es el estándar. The Jews said Jerusalem will never fall. Los judíos dijeron que Jerusalén nunca The caería. Jews said the Assyrians will never come here. Los judíos dijeron los asirios nunca vendrán aquí. Our enemies will never overcome us. Nuestros enemigos no nos derrotarán. The Jews think the economy will never fail. That's what Israel is thinking now. Los judíos piensan que la economía no iba a caer y eso es lo que piensan ahora. People in America are saying that we'll never be attacked. La gente en América dice que nunca serán atacados. We're going to be attacked from within inside. Vamos a ser atacados dentro de la tierra. Obama, who was going to run for president again, he's got all his Muslim friends here. Obama, que estaba postulándose a la presidencia, tiene sus amigos musulmanes aquí. It's all
because we don't want to follow God on a hard road. Y todo es porque no queremos seguir a Dios y no estar en el camino difícil. The hard road is a hard road for a reason. El camino difícil es difícil por una razón. Why is a hard road a hard road? ¿Por qué el camino difícil debe ser difícil? Eternity in Jehovah's house is worth it. La eternidad en la casa de Jehová vale la pena. Eternity in Jehovah's house is worth it. La eternidad en la casa de Jehová es la pena. I want to live there. The streets are gold. Yo quiero vivir ahí en las calles de oro. That's a cool place. Es un lugar increíble. Streets that are gold. Las calles que son de oro. They don't need a police department because they'll get all believers there. No necesitan departamento de policía porque todos son creyentes. No potholes. No hay huecos en las calles. You get a new body. Vas a tener un cuerpo nuevo. Maybe we'll be able to fly like the angels. Quizá podríamos volar como ángeles. Look at verse 4. Versículo 4. So say to the faint-hearted, be strong and unafraid. Here is your Elohim. He will come with vengeance, with Elohim's retribution. He will come and save you. Amen? Amén. There's two words there that we got to focus on. Hay dos palabras ahí que nos tenemos que enfocar. We got to be strong. Tenemos que ser fuertes. On this hard road, you got to be strong. En este camino duro tenemos que ser fuertes. Because salvation is personal. Porque la salvación es personal. It's a personal walk. Es un caminar personal. And then the other word that was there Y la otra palabra que estaba ahí was unafraid. es no tener miedo. O In verse valerosos. 4, be unafraid. No tengas miedo. En el versículo 4. Be strong Sé fuerte and unafraid. y valeroso. It's an encouragement. Nos están animando. We're going to build a place. Vamos a construir un lugar. Y'all are welcome to come. Y todos ustedes están bienvenidos a venir. Maybe some will come later. Quizá algunos vendrán después. Y'all are still welcome to come. Pero aún están bienvenidos a venir. I'll probably be saying y'all a lot more. Quizá. But you got to be strong. Pero tienen que ser fuertes. Because it's a hard road. Porque es un camino difícil. And only a few find the gate. Y solo unos cuantos se encuentran en la Now in puerta. verse number 4, let's read verse 4 one last time. Leamos el versículo 4 una vez más. So say to the faint-hearted, be strong and unafraid. Here is your Elohim. He will come with a vengeance, with God's retribution, Elohim's retribution. He will come to save you. Amen? He's going to say to the remnant. Él le va a decir al remanente. He's going to say to the remnant. Le va a decir al remanente. We are the remnant. Nosotros somos el remanente. Be strong. Sé fuerte. Be unafraid. No tengas miedo. He will save you if you are on the hard road. Él te salvará si estás en el camino difícil. Let's go to verse number 8 again. Vamos al versículo 8 otra vez. A highway will be there, the derek, called the derek of Kadosh, the way of holiness. The unclean will not pass over it, but it will be for those whom he guides. Fools will not stray along it. Amen? Amén. If you're on the hard road of holiness, Si estás en el camino difícil de la santidad, if you're on the hard road of si holiness, estás en el camino difícil de la santidad, it's not for those who have tickly ears. no es para aquellos que tienen oídos cosquillosos, It's not for fools who despise wisdom. no es para aquellos que desprecian la sabiduría, This hard road is not for those who let your flesh overcome your spirit. no es para aquellos que dejan que la piel, la carne gane al espíritu. You have to choose what road you want to be on. Tú tienes que escoger en qué ruta, en qué camino quieres estar. You have to choose Tú tienes que escoger the road that you want to be on. el camino en el que tú quieres estar. I cannot make that choice for you. No puedo yo elegir eso por ti. Yeshua says you got to make the choice. Yeshua dice, tú tienes que escoger. He then told us in Matthew 7 verse 14, it's a hard road. Después nos dijo en Mateo 7:14, es un camino difícil. Now the prophecy about him in Isaiah 35:8, La profecía acerca de él en Isaías he 35:8 says there's going to be a highway there, dice que va a haber un camino, a highway of holiness. una autopista de santidad. You got to choose which road you want to be on. Tú tienes que escoger en qué camino quieres estar. Remember, only a few are going to find it.
recuerda que solo unos pocos lo encontrarán. So it's your choice. Entonces es tu elección. I can't make your choice, Victoria. No puedo elegir por ti. You're going to have to do it yourself. Tú vas a tener que elegir por ti mismo. Me, I can't make your choice. No puedo escoger por ti. You're going to have to make your choice for yourself. Tú tienes que escoger por ti mismo. Maritza, you're going to have to make your choice for yourself. Tú vas a tener que escoger por ti misma. Each one of us here today and those that are listening online with us, Cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, los que están en línea con nosotros, you're going to have to make your hard road choice. tienes que hacer la elección de tu camino por ti mismo. Turn to Jeremiah 6:6. Vamos a Jeremías 6. Jeremiah 6, Yirmeyahu 6. Jeremías 6. Anybody learn anything here? Amén. Only about 2 more hours now. This is a very powerful lesson that the Lord gave me yesterday. Esta es Well, una actually, He gave it to me all lección week. poderosa que el Señor me dio toda la semana. Yirmeyahu 6. Jeremiah 6, verse 16 through 18. Jeremías capítulo 6, versículos 16 al 18. Jeremiah 6, verse 16 verse through 18. Jeremías 6, versículos 6, Jeremías 6, versículos 16 al 18. Here's what Jehovah says: stand at the crossroads and look. Ask about the ancient paths, which one is a good way. Take it, and you will find rest for your souls. But they said, we will not take it. I appointed sentinels to direct them. Listen for the sound of the shofar. But they said, we will not listen. So hear, you goyim, you nations. Know, you assembly. Hear what there is against them. Amen? Amén. Let's go back to verse 16. Vamos a leer el versículo 16 otra We've vez. looked at this verse many times in different lessons. Hemos visto este versículo muchas veces en muchas lecciones, But now we're going to put it into the hard road lesson. pero ahora le vamos a poner en la lección del camino difícil. Here's what Jehovah says: stand at the crossroads and look. Ask about the ancient paths, which one is the good way. Take it, and you will find rest for your souls. But they said, we will not take it. Amen? Amén. We're looking at this verse to understand what Yeshua meant by the hard road. Estamos observando este verso para entender lo que Yeshua se refería cuando decía el camino difícil. We're looking at verse 16 to understand what the hard road means. Estamos mirando el versículo 16 para entender qué es un camino difícil. Because each person listening to this lesson today, Porque cada persona que está escuchando este mensaje hoy, or whenever you might listen to this lesson later on again, cuando sea que vayas a escuchar este mensaje, each person has to look at their own crossroad in their life. cada persona tiene que mirar a su camino cruzado en su vida. Every person's going to have to look at the crossroad in their own life. Cada uno va a tener que mirar en su camino cruzado en su vida. Every person is going to have to choose what road you want to be on. Cada persona va a tener que escoger en qué camino quieren estar. And this is what Yirmeyahu is telling the world today. Y esto es lo que Jeremías está diciendo al mundo hoy. You got to look at the crossroads. Tienes que mirar al cruce de caminos. We're at a definitive crossroads. Estamos definitivamente en el cruce de los caminos. And everybody's going to have to make their own choice. Y todos van a tener que hacer su elección. Now, choosing is easier Escoger es fácil when you're traveling on the road cuando estás viajando en el camino with a fellow God-fearing person of Elohim. con una persona, un compañero que teme a Yeshua Elohim. Because Yeshua said, I'll send you out 2 by 2. Porque Yeshua dijo que te mandaré 2 por 2. It's easier when you're traveling on the road with somebody who fears Elohim like you do. Es mucho más fácil viajar en el camino cuando viajas con alguien que teme a, a Dios como tú. That's easier. Eso es fácil. With somebody that you really know. Pero es alguien que tú conoces realmente. You got to really know that person. Tienes que conocer a esa persona verdaderamente. It makes it easier. Lo hace más fácil. But it's still a personal or a family choice. Pero aún es una elección personal o una elección familiar. Because me and Lev don't get to make their own choices. Porque Mia y Lev no pueden escoger. Asher makes the choice for everybody in the family. Asher escoge por todos. My son Tristan's going to be marrying Brittany,
All his decisions will be made by his wife. In 2 years. Tristan se va a casar con Brittany y las decisiones de él serán hechas por su esposa. Forever we're going to be hooked up with the Manjarises. We're going to have grandchildren together one day. Un día- Vamos a estar unidos con los Manjares y vamos a tener hijos, nietos algún momento. For Tiffany and Ariel, you got a little, well, you're 18, you can hit the road. Donde Tiffany y Ariel ya tiene 18 y puede, But you don't want to leave Tiffany Yes. behind. pero no quiere dejar a Tiffany atrás. She's left behind like, the book series. Va a ser dejada atrás como en la serie de los libros. But Darwin's got to make a choice for his entire family. Pero Darwin tiene que hacer su elección, la elección por su familia. Ben's got Maritza now, Ahora Ben tiene a Maritza, a fine Dominican woman. una mujer fina dominicana. She's going to make all the decisions for you. Ella va a hacer todas las decisiones por ti. But it should be, when you're married and you have a good marriage, it should be lovely to do it together. Cuando están casados bíblicamente debe ser algo hermoso el escoger. Robinson didn't give me any problem about moving. Rebetson no le dio ningún problema al rabino cuando dijeron para She just moverse. felt like I punched her in the face. Solo se sintió como darle un golpe en la cara. When I told her, God said, we're done here. Cuando le dije que el Señor nos dijo que terminamos aquí, We're going to make a new military unit. que van a hacer una nueva unidad We're militar, going to be training more soldiers. van a entrenar más soldados. She was like, what? Y ella dijo, ¿qué? I said, when you're walking with somebody that you love, Pero es cuando caminas con alguien a quien amas, somebody that loves God even more than loves you, alguien que ama a Dios incluso más de lo que te ama a ti. then Yeshua is there with you. Entonces Yeshua está ahí contigo. But you got to look at the crossroads. Look at verse 16. Pero debes mirar a al cruce de los caminos, versículo 16. Here's what Jehovah says: stand at the crossroads and look. Ask about the ancient paths, which one is the good way. Take it, and you'll find rest for your souls. But they said, we will not take it. Amen? Amén. What is this rest? ¿Qué es este descanso? Because it's not the word shalom. Porque no es la palabra shalom. Let's take a look at the next definition. Veamos a la próxima definición. I'm going to read it in English, and Reverend Veronica is going to do it in Spanish. Amén. Rest is H4771, Magoa. It means rest, but it's related to H7280, to settle, that is, quiet. Specifically to wink, an emotion of violence, break, divide, find ease. Español. Para la palabra descanso es H4771. La palabra margoa. Número 1 descanso, pero también es relacionado con H7280 para establecerse, es decir, tranquilo, específicamente para guiñar el ojo desde el movimiento de los párpados, romper, dividir, encontrar facilidad. So this word is similar to shalom Esta palabra es similar al shalom because you're going to have quiet in your soul. porque vas a tener tranquilidad en tu alma. When you have quietness in your soul, you have shalom Cuando tienes tranquilidad en tu alma, tienes shalom, because you're not anxious. porque no tienes ansiedad. Hard work, you're going to travel on this road, it's going to be hard work, Vas a viajar en este camino y va a requerir de arduo trabajo, but you're going to have shalom. pero vas a tener shalom. We're going to be moving down to North Carolina. Nos moveremos a Carolina del Norte. I know it's going to be hard work, Yo sé que va a ser un trabajo muy but duro, if you're going with God, pero si vamos con Dios, you're going to have shalom. vas a tener shalom. It's going to be hard work, Va a ser un trabajo duro. and each person has got to choose their hard road. Y cada persona debe escoger su camino difícil. You have to have this quietness, this shalom in your soul. Tienes que tener esta tranquilidad, este shalom en But ti, look at verse 16 again. en tu alma. Pero veamos el versículo 16. Here's what Jehovah says: stand at the crossroads and look. Ask about the ancient path. Which one is the good way? Take it, and you'll find rest for your souls. But they said, we will not take it. Amen? Amén. Now in verse 16, En el versículo 16, some people say they don't want to take the road. alguna gente dice que no quieren tomar ese camino. Nothing's going to happen.
Nada va a pasar. Everything's going to go back to normal. Okay. Todo va a ser normal otra vez. Tell that to Israel when they got taken away to Babylon. Dile a Israel eso cuando los fueron captivos. Babilonia los tomó cautivos. Tell that to Kepha when he said to Yeshua, this will never happen to you, Messiah. Dile a Kefa cuando él le dijo a Yeshua, esto no te pasará a ti nunca, Señor. And Yeshua said to Kepha, get behind me, Satan. Y le dijo a Kefa, Yeshua le dijo a Kefa, aléjate de mí, Satanás. Because some people don't want to travel the ancient path. Que hay gente que no quiere ir por el camino antiguo. You would think if people had the history book of the book of Jeremiah, they would understand what's going on. Pensarías que la gente teniendo el libro histórico de Jeremías entenderían lo que va a pasar. If you have that historical book, Si tienes este libro histórico and these things are happening in that country, y estas cosas estaban pasando en ese and if país, God is the same yesterday, today, and forever, y Dios es el mismo ayer, hoy well, y siempre, what do you think is going to happen next? ¿qué crees que va a pasar después? Turn the page, Cambia la página, and you're going to see what's going to happen next. verás qué va a pasar. Yeshua said in his ministry, Yeshua dijo en su ministerio, in Matthew 24, in Mattiyahu 24, en Mateo 24, none of these stones will be standing. ninguna de estas piedras quedarán de pie. They didn't believe him. Y no le creyeron. The people wouldn't listen. La gente no estaba escuchando. But Yeshua said it's a hard road, Pero Yeshua dijo que era un camino and only a difícil, few find it. y solo algunos lo encuentran. People don't want to learn. La gente no quiere aprender. What about today? ¿Qué pasa el día de hoy? People don't want to learn. La gente no quiere aprender. Yeshua had many titles, and one was shepherd. Yeshua tuvo muchos títulos y uno de ellos era pastor. But another title that Yeshua can be given to Yeshua Pero otro título que a Yeshua se le dio is a watchman or a sentinel. es el atalaya o un centinela. Let's look at verse 17. Veamos el versículo 17. Jeremiah 6, Yirmeyahu 6, verse 17. Jeremías 6, versículo 17. I appointed sentinels to direct them. Listen for the sound of the shofar, but they said, we will not listen. Amen. Amén. The watchman warns of danger. El centinela advierte del peligro. The watchman warns of danger. El centinela advierte el peligro. The shepherd warns the flock of danger. El pastor advierte, advierte al rebaño acerca del peligro. The sheep know the shepherd's voice. El rebaño conoce la voz del pastor. David said, I fought lion and bears. David dijo que peleó con leones y osos. He would protect his sheep. Y él protegía a su rebaño. He would direct them away from the evil that was coming. Él los dirigía lejos del mal que se acercaba. In verse 17, the watchman warns of danger. En el versículo 17, el centinela advierte el peligro. If we think of Yeshua as our watchman or a shepherd, Si pensamos de Yeshua como nuestro centinela o nuestro pastor, he warns of danger that is coming. él está advirtiendo de un peligro que viene. And the sheep know the shepherd's voice. Y el rebaño conoce la voz del pastor. And the shepherd would direct them by his voice. Y el pastor los dirigirá con su voz. But sheep get distracted really easy. Pero las ovejas se distraen fácilmente. Sheep see a balloon and go, huh? Las ovejas ven un globo pasando y Ah! Follow the balloon right off the cliff. siguen el globo hasta el precipicio. Yeshua didn't call us monkeys. Yeshua no nos dijo que éramos monos. That would be, he didn't call us elephants. No nos llamó elefantes. I just love the word elefante in Spanish. Elephants are smart. Los elefantes son inteligentes. Yeshua called us sheep. Yeshua nos llamó ovejas. That's not a compliment. Pero eso no fue un cumplido. Sheep are dumb. Las ovejas son tontas. Sheep get distracted easily. Las ovejas se distraen fácilmente. And you can be talking to them and they're not going to hear you. Y puedes estar hablando con ellas que ni te escuchan. Come here, sheep. You're going off the Ven, cliff. oveja, te está haciendo caer en el precipicio. You can be talking to somebody and they don't want to hear you. Puedes hablar con alguien y no te quieren escuchar. I'm trying to tell you what the Lord told me. Te estoy tratando de decir lo que el Señor me dijo. You don't want to listen? That's cool. No quieres escuchar, está bien. Whoa. Wow, that hurt. Eso sí dolió. The sheep hear, but sometimes they don't want to listen. Las ovejas no quieren escuchar a veces.
And this ties into our lesson today, Y esto se liga con la lección de hoy, the hard road. el camino difícil. Where should you go? ¿A dónde debes ir? That's why I'm glad Augusto is here today. Por eso estoy feliz de ver al hermano Augusto aquí. Beth Goyim's not closing, it's expanding. Bgm no está cerrando, se está expandiendo. Amén. Those other people said we're closing. No, we're not closing. Porque hay la gente que dice que estamos cerrando y no estamos cerrando. I almost wish we were. Yo casi deseo que sí. I could use a break, Puedo utilizar un descanso, but I'll keep going as long as Dad wants me to go. pero el rabino va a seguir mientras el Señor le diga que siga. We're going to have a place up here, Vamos a tener un lugar aquí and God worked out the details. y Dios trabajará los detalles. He kept bugging me, you got to come down to Newark. Me decía, tienes que bajar a Newark. I said, my family left Newark in the riots of 67. Y el rabino dijo, mi familia dejó Newark en las protestas del... We used to be in Newark. Vivían In the Newark. beginning of this ministry, we used to be in Newark. Al comienzo de este ministerio estaban en Newark. Every Saturday night, we would have an outreach. Cada sábado en la noche tenían una difusión. Every Saturday night, Cada sábado en la noche. we would go down to Newark Bajarían a Newark, at a friend's evangelical church that used to be the temple. a la iglesia evangélica de un pastor que era un templo antes. Set up a big screen Y ponían una pantalla grande and show movies y ponían películas right on the street en la calle. and serve soda and popcorn and kosher hot dogs. Y servían soda y palomitas de maíz y hot dogs, perros calientes. So now we're going to be back in Newark. Y ahora regresaremos a Newark. But you got to choose where you want to go. Pero tienes que escoger a dónde quieres ir. Some people think that nothing's going to happen in this area. Hay gente que piensa que no va a pasar nada en esta área, It's not what God told me. pero no es lo que el Señor le dijo. Same went in the time of Yirmeyahu. You know, the bad prophets were telling them there's nothing going to Lo happen. mismo como en Jeremías, en el tiempo de Jeremías, los profetas malos les dijeron que no pasaría nada. You know, in Jeremiah, they would say nothing bad's going to happen to us. En Jeremías decían, nada malo nos pasará. The prophets at the other place are saying nothing bad is going to happen here. Los profetas en el otro lado dirían, no pasa nada aquí. Yeah, that's what they're saying. Eso es lo que están diciendo. Okay. Está bien. You might want to read the Bible. Quizá quieras leer la Biblia. Let's look at verse 17. Veamos al versículo 17. I appointed sentinels to direct them. Listen for the sound of the shofar, but they said we will not listen. Amen? Amén. The Lord's telling them in the verse 17, it's sound the shofar. El Señor en el versículo 17 dice, suena el shofar. But these people said no to the ancient path. Pero la gente le dijeron no al camino, a los senderos antiguos. They said no to the good, solid teachings. Les dijeron no a las buenas enseñanzas And sólidas. people say yes to tickle my ears. Pero la gente dijo sí a los oídos cosquillosos. Yes to tickle my ears. Sí, los oídos cosquillosos. People love yes to the flesh teachings. La gente dijo sí a las enseñanzas para la carne. What's the end result of that? ¿Cuál es el resultado final de esto? What happens at the book of Jeremiah, ¿Qué Yirmeyahu? pasa al final del libro de Jeremías? Captivity. Cautiverio. Why is that story from California so important? ¿Por qué es esa historia que vino de California tan importante? Because it has never happened in America before. Porque eso no ha pasado en América antes. Where the government is taking children out of somebody's house because somebody is sick. Porque el gobierno está quitando niños de la casa de alguien porque está enfermo. The government can't even run a budget and they're going to keep us healthy. El gobierno no sabe ni siquiera cómo gastar el dinero y nos mantendrán sanos. Dr. Fauci has never gotten anything right. Dr. Fauci nunca He's an idiot. nunca ha estado correcto. Look at the guy's record. Es un idiota. Miren a los recortes de este And Trump's hombre. listening. He should say, you're fired. Y Trump debería decir, estás despedido. Get somebody else that knows what the hell they're talking about. Contrata a alguien que sabe de lo que está hablando. And then throw Fauci under the bus and run him over a couple of times. Y lanzan a Fauci abajo del autobús y pásenlo varias veces. Unless there's a plan. A no ser que haya un plan. A lot of people like to get their ears tickled.
A mucha gente les gusta que les hagan cosquillas al A oído. lot of people like their flesh tickled, Les gusta with que feathers. su carne esté bien. some with leather. Algunos les gusta que la carne esté The bien. end result El resultado is you're final going to get beaten. es que van a ser golpeados. The end result of Jeremiah's teachings was they went into captivity. El resultado final de las enseñanzas de Jeremías es que fueron al cautiverio. But there was a small group left behind. Pero hubo un pequeño remanente que quedó. There was a small group that was left behind. Hubo un pequeño remanente que quedó atrás. Let's look at verse 18. Leamos el versículo 18. So hear, you nations, know, you assembly, what there is against them. Amen. The word nations there is goyim. La palabra naciones ahí es goim. Hear, you people, Jew and Gentile. Escuchen, gente, judío y gentil. Elohim has something against you. Elohim tiene algo en contra de ti. And if he's the same yesterday, today, and forever, Y si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, you have to choose the hard road that you want to be on. tú tienes que escoger el camino difícil en el que quieres The estar. highway of holiness La autopista de la santidad or unholiness. There's only two roads. o la autopista de la impureza. Solo hay dos caminos. That's what you got to understand. There's only two roads. Eso tienes que entender, hay dos caminos. And when Elohim has something against you, he's slow to anger. Y cuando Elohim tiene algo en contra tuyo, Él es lento para la ira, That doesn't mean he doesn't get angry. pero no significa que Él no se enoja. But when he blows up, things happen. Pero cuando Él estalla, algo malo pasa. When you see all these earthquakes going on around the globe, Cuando ves estos temblores que están pasando alrededor del mundo, you got the locusts eating up all the food in Africa and all the food in Asia. tienes todas esas langostas comiéndose la comida en You got África a y en dust Asia. cloud going all across the Atlantic Ocean, Tienes una tormenta de arena que está pasando todo el océano Atlántico, reaching America, reaching the shores of Texas. llegando a América y las playas de Texas. You got locusts now in South America going up through Central America and going to eat everything in Mexico, eating the tamales. Tienes langostas que están en Sudamérica y van a llegar a México a comerse todo, incluso los tamales. You got things that are happening, people. Ves cosas que están sucediendo. So Elohim says he's got something against the people, the nations. Elohim dice que tiene algo en contra de la gente, de las naciones. You got to travel the hard road. Tienes que caminar la ruta difícil. The hard road has dangers. La ruta difícil tiene peligros. But if you travel the hard road, let me promise you something here. Pero si viajas la ruta difícil, déjame prometerte algo aquí. There's going to be rest for your souls. Va a haber descanso para tu alma. Let's write that down. Escriban eso. If I travel the hard road, there will be rest for my soul. Si camino la ruta difícil, va a haber descanso para mi alma. If I travel the hard road, there'll be rest for my soul. Si viajo por la ruta difícil, va a haber descanso para mi alma. If I travel the hard road, there'll be rest for your soul. Si viajo por la ruta difícil, va a haber descanso para mi alma. If I travel the hard road, there'll be rest for my soul. Si viajo por la ruta difícil, va a haber descanso para mi alma. You just got to hold on to that seat real hard. Tienes solamente que sostenerte de Anyone want to hold on to the seat, man? Los hombres That's why they're there. que se- That woman grabbed hold of Yeshua's seat. She should have never let it go. Esa mujer que se sostuvo del sitio de Yeshua nunca debió de haber dejado ir. I'm touching Messiah. I'm never letting him go. Estoy tocando al Mesías, no lo voy a dejar ir. Because there's healing in the word. Porque hay santidad, hay curación en la palabra. But there'll be rest for your soul if you travel the hard road. Pero habrá descanso para tu alma si viajas por la ruta Now, difícil. the application is this, because we've got to apply this to our lives, right? La aplicación a nuestras vidas en esto es, Because we've been talking for like 2 hours porque hemos hablado por 2 horas about these couple of scriptures were really good. y estas escrituras estaban muy buenas. But how the hell do I apply this to my life? Pero ¿cómo yo aplico esto en mi vida? You know, that's what a lot of people say to me, I'm real. Eso es lo que mucha gente me dice. Rabbi, you teach so long, and it's so long, and it's so long. Me dice, Rabino, tú enseñas mucho y es mucho. It's so long. Es tan largo. Well, you need the education so that when you get to the application, you do it right. Necesitamos de educación, así cuando lleguemos a la aplicación lo haremos correcto. See, a lot of men don't like to read the instruction manual when they get something new.
A muchos hombres no les gusta leer el manual de instrucciones cuando tienen algo nuevo. A lot of men buy something at the store, Algunos hombres compran algo en la tienda and they're going to put this object together, y tienen que armar este objeto and they will just look at the picture. y solo van a ver a la imagen. And the wife will be there saying, honey, you're missing some steps. Y la esposa va a decir, cariño, te están faltando unos pasos. That would be my wife, Robertson Kelly. She's just like, Esa sería Robertson Kelly diciéndole al rabino, you're missing a step. te falta un paso. I'm looking at the picture. It looks right. Estoy mirando la fotografía, se ve bien. They always give you extra screws. Siempre vienen tornillos extras. So the application is this. La aplicación es esta. Elohim has something for everybody. Elohim tiene algo para alguien. You have to make the choice what road you want to be on. Tienes que escoger en qué ruta tú quieres estar. And only you can make that choice for you. Y solo tú puedes escoger para ti. My job as a shepherd Mi trabajo como pastor is to lead the sheep es el guiar a las ovejas to safe, al lugar seguro, green, al lugar de Verde. verdosidad, well-watered, que es bien, que tiene agua. safe pastures. Okay. Y las I'll say it in a group, that might be easier. Yes, los pastores. My job as shepherd Mi trabajo como pastor is to lead the sheep to safe, green, well-watered pastures. es guiar a las ovejas a un pasto que están seguros, verdes y vivos, Where I can most effectively protect Yeshua's sheep. donde yo pueda proteger a las ovejas de Yeshua. You're not my sheep. Ustedes no son mis ovejas, You're his. ustedes le pertenecen a él. And he's my family member. Y él es mi miembro de familia. He's my older brother. Él es mi hermano mayor And he gave me a job to do. y me dio un trabajo para hacer. So I got to lead you to safe, green, well-watered, safe pastures. Entonces tengo que guiarte a estos pastos verdes, fuera de peligro y vivos. So let's go on to lesson 2 for the next 45 minutes. Vamos a la lección número 2. Lesson number 2, examples of paths and roads. Lección número 2, ejemplos de senderos y caminos. Let's get some life examples. Vamos a ver unos ejemplos. Turn to the book of Shemot, Exodus chapter 14. Vámonos a Éxodo capítulo 14. Exodus 14, Shemot, Exodus chapter 14, Éxodo 14, verse 10 through 22. versículos 10 al 22. This section is called The Road Was Blocked for the Moment. Esta sección se titula El camino estaba bloqueado por el momento. This is a good application for a lot of people here. Esta es una buena aplicación para mucha gente que está aquí. Shemot, Exodus chapter 14, Éxodo capítulo 14, verse 10 through 22. versículos 10 al I'm going to 22. sit back down for a little bit because I'm an old man. I'm walking like an old Jew now. I did all my life. I used to make fun of my Uncle Murray. My Uncle Murray used to walk like I walk now. He had a light store in Irvington. My Uncle Murray. Oh, es el I tío used to Javier. love Uncle Murray. Uncle Mo. I used to make fun of his walk. Now I walk like him. El rabino se burlaba de cómo caminaba el tío de él y ahora camina él así. I always thought it was a joke, but it's not. Pensé que era una broma, pero no es. Then you sit on your seat, and then you try to move your head. Y cuando se sienta en sus sitios y trata de mover la cabeza. Exodus 14, verse 10 through 22. Éxodo 14, versículos 10 al 22. As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and saw the Egyptians right there, coming after them. In great fear, the people of Israel cried out to Jehovah and said to Moshe, was it because there weren't enough graves in Egypt that you brought us out here to die in the desert? Why have you done this to us, bringing us out of Egypt? Didn't we tell you in Egypt to let us alone? We'll just go on being slaves for the Egyptians. It would have been better for us to be Egyptian slaves than to die in the desert. Moshe answered the people, stop being so fearful. Remain steady
And you will see how Jehovah is going to save you. He will do it today. Today you have seen the Egyptians, but you will never see them again. Jehovah will do battle for you. Just calm yourselves down. Jehovah asked Moshe, why are you crying to me? Tell the people of Israel to go forward. Lift your staff, reach out with your hand over the sea and divide it into two. The people of Israel will advance into the sea on dry ground. As for me, I will make the Egyptians hard-hearted, and they will march in after them. Thus I will win glory for myself at the expense of Pharaoh and all his army, chariots, and cavalry. Then the Egyptians will realize that I am Jehovah, when I have won myself glory at the expense of Pharaoh's chariots and cavalry. Next, the angel of Elohim, who has gone ahead of the camp of Israel, moved away and went behind them. And the column of cloud moved away from the front of them and stood behind them. It stationed itself between the camp of Egypt and the camp of Israel, and there was a cloud of darkness here, but light and night there, so that one did not come near the other all night long. Moshe reached out his hand over the sea, and Jehovah caused the sea to go back before a strong east wind all night. He made the sea become dry land, and its water was divided in two. Then the people of Israel went into the sea on dry ground, with water walled up for them on their right and on their left. Amen? Amén. So why are we reading this part? ¿Por qué estamos leyendo esta parte? Why are we reading this for the application? ¿Por qué estamos leyendo esto para la aplicación? Because sometimes your path is blocked for the moment. Porque hay veces que tu camino está bloqueado por el momento. Let's write that down. Escribamos esto. Sometimes your path is blocked for the moment. Hay veces que el camino está bloqueado por el momento. Sometimes your path is blocked for the moment. Hay veces que tu camino está bloqueado por el momento. Doesn't mean you're wrong. No significa que estás mal. Doesn't mean you're wrong. No significa que estás mal. This is why we need to read the scriptures. Por eso necesitamos leer la escritura. Why didn't he just open up the sea beforehand? ¿Por qué no abrió el mar anteriormente? Wouldn't that have been easier, God? No hubiera sido más fácil. You know, Jehovah, if it was just open, we would have just kept walking. Si hubieras abierto anteriormente, hubiéramos entrado y caminado. Sometimes your path is blocked for the moment. Hay veces que tu camino está bloqueado por el momento. It doesn't mean that we're wrong. No significa que estamos mal. It means Jehovah is doing something else. Significa que Jehová está haciendo algo más. See, when your path is blocked for the moment, he's building trust. Cuando el camino está bloqueado por el momento, Jehová está construyendo confianza. He's building trust. Está construyendo confianza. He's making you work a little harder on that road. Te está haciendo trabajar un poco más duro en esa ruta. Because Yeshua said it's a hard road, Porque Yeshua dijo que es un camino duro, not an easy road. no un fácil. So if we just went right into the Red Sea, Si quieres pasar por el medio del mar, that makes it easy. lo hace fácil. He's building your trust. Pero Él está construyendo la confianza. You got to have that rest. Tienes que tener ese descanso. Remember we talked about that rest. Recuerda de lo que hablamos del descanso. Remember Yeshua said only a few find it, right? Recuerda que Yeshua dijo que solo unos pocos lo encuentran. You got to be intense. Tú tienes que ser intenso. You got to trust in your intensity of Jehovah Elohim. Tienes que confiar en la intensidad de Jehová Elohim. So it means he's doing something. Significa que Él está haciendo algo. He's building your trust. Está construyendo tu confianza. You're on that hard road. Estás en ese camino difícil. You know, the people of Israel and the mixed multitude were leaving slavery. La gente de Israel y la multitud mixta está dejando esa vida de esclavitud. Now they had been in Egypt for 400 years. Han estado en esclavitud en Egipto por 400 años. Sometimes going into the desert and unknown territory is scary. Hay veces que entrar al desierto, un territorio que no conoces, da miedo. Sometimes going into the desert is scary. Hay veces entrar al desierto da miedo. Moving 600 miles away is scary. Moverse 600 millas lejos da miedo. You know, New Jersey is hot and humid, and now we're going to hotter and humider. New Jersey es caliente y húmedo, nos vamos a un lugar que es más caliente y más húmedo. Ben and Maritza are going to Orlando. Psh, it's insane. Hermano Ben y Maritza se van a Florida y es algo que Hurricane Alley. el lugar de los huracanes.
Well, at least when the wind blows, it'll be cooler. Por lo menos cuando el viento sopla va a ser más fresco. But what's the practical application of this? Pero ¿cuál es la aplicación práctica de esto? Follow the cloud. Seguir la nube. Follow God. Seguir a Dios. If he's telling you to do something, follow God. Si Él te está diciendo que hagas algo, sigue a Dios. Well, I want to go into the desert. Pero yo no quiero ir al desierto. Hey, I don't know that area. Yo no conozco esa área. It's scary. Da miedo. The desert is El scary. desierto da miedo. Who'll make the desert bloom? ¿Quién hizo el desierto florecer? Go into the water. Pasa por el agua. It's deep and I don't know how to swim. Es profundo y yo no sé cómo nadar. Going into unknown territory is scary. Entrar a un territorio desconocido da miedo. But he said he'll give you rest for your soul. Pero dice que te dará descanso para tu alma. As long as you're walking with Elohim, that's good. Mientras estés caminando con Elohim es bueno. Look at verse number 10. Versículo 10. As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and saw the Egyptians right there coming after them. And in great fear, the people of Israel cried out to Jehovah. Amen? Amén. Having your path blocked is scary. El tener tu camino bloqueado da miedo. I want to go, Yo quiero ir, but I can't go. pero no puedo ir. I got no money to go. No tengo dinero I got no para ir. place to go. No tengo lugar para ir. Having your path blocked is scary, El que te hayan bloqueado el camino da miedo, but it might be for just a moment. pero quizás sea por un momento. Unknown territory is scary. Un territorio desconocido da miedo. You know, picture the Israelites and the mixed multitude. Imagínate los israelitas y la multitud mixta. Okay? They had just left bondage. Solo acabaron de dejar la And now, esclavitud. and now the army of Egypt is coming to kill you. Y ahora el ejército de Egipto viene a matarte. And you're blocked by the sea. Y estás bloqueado por el mar. Do you choose another path to run away? ¿Escoges otro camino para alejarte o huir? Think of this. Piensa de esto. People could have ran into the desert. La gente pudo regresar al desierto. Your path is blocked Tu camino está bloqueado by the ocean por el or the océano. sea. Por el océano. You got the Egyptians coming down on you. Tienes a los egipcios que están acercando hacia Do ti. you follow the shepherd? Sigues al pastor. Moses is their shepherd. Moisés es su pastor. You could run into the desert and be on your own. Puedes correr al desierto y estar por ti solo. You got the Reed Sea in front of you. Tienes el mar de los juncos enfrente You de got the ti. Egyptians coming down on you, Javier. Tienes los egipcios que se están acercando hacia ti. The Peruvian army is still nowhere to be found. El ejército peruano no se lo encuentra. How do the Peruvians fight a war? We surrender. Como los peruanos pelean una guerra, nos rendimos. Do you just leave that shepherd and go into the desert on your own? Dejas ese pastor y te vas al desierto por ti mismo. Or do you stay with that shepherd, Moshe? O te quedas con ese pastor Moisés. Let's look at verse number 13. Veamos al versículo número 13. Moshe answered the people, "Stop being so fearful. Remain steady, and you will see how Jehovah is going to save you. He will do it today. Today you have seen the Egyptians, but you will never see them again." Amen? Amén. Why is Moshe saying this? Moshe ¿Por saying qué this. dice Moshe esto? You have to build trust on the hard road. Tienes que construir la confianza en este camino difícil. Why are we looking at this? What's the practical application of this? ¿Por qué estamos mirando esto y cuál es la aplicación para esto? The hard road is there for a reason. El camino difícil está ahí por una razón. The Israelites are on a hard road. Los israelitas están en un camino difícil. Unknowns can be very scary. Lo desconocido puede dar miedo. Do I have an amen for that one, Dichi? Amén.
Unknowns can be scary, right, Tina? Lo desconocido puede dar miedo. I remember Dichi calling. She was crying. She was moving. Se acordó And a Puerto Rican Jew came to help. se acordó de la hermana de Deji que estaba asustada, que estaba moviendo. It can be scary. Y puede dar miedo. We all had scary moments. Todos tenemos esos momentos de miedo. But Yeshua is there. Pero Yeshua está ahí. It's a hard road. Es el camino duro. Building trust is hard. Construir confianza, obtener confianza es duro. Remaining with shalom is hard. Mantener tu shalom es duro. Look at verse 13 again. El versículo 13 leamos otra vez. Moshe answered the people, "Stop being so fearful. Remain steady, and you will see how Jehovah is going to save you. He will do it today. Today you have seen the Egyptians, but you will never see them again." Amen? Remaining with shalom is hard. Recuerden que el shalom es difícil. On this hard road to have shalom is harder than anything else. En este camino difícil, el obtener shalom es algo muy difícil. Especially when you're caught between a rock and a hard place. Especialmente cuando estás entre una roca y un lugar duro. Picture Israel, everybody. Imagínate a Israel. Picture this. Imagínate. You got the Egyptians or the rock. Tienen los egipcios And the hard place is the Red Sea behind you. y el lugar difícil es el mar delante tuyo. You've lived in Egypt all your life. You don't know how to swim. Has vivido en Egipto toda tu vida y no sabes cómo nadar. That water's 3,000 feet deep. Esa agua es tiene 3,000 pies de profundidad. This has never happened before. You don't got the Bible to read. Esto nunca ha pasado antes y no tienes una Biblia para leer. You don't got the Bible to read. This is the first time this is No happening. tienes la Biblia para leer y esta es la primera vez que esto está pasando. And you're caught between a rock and a hard Y place. estás entre una roca y un lugar duro. You got to take a leap of faith. Tienes que tomar el salto de la fe. Write down, I have to take a leap of faith. Tengo que tomar el salto de la fe. On this hard road, I have to take a leap of faith. En este camino difícil tienes que hacer el salto de la fe. On this hard road, I have to take a leap of faith. Tienes que tomar un salto de fe. On this hard road, I have to take a leap of faith. En este camino tengo que tomar el salto de la fe. Or no. ¿O no? You don't have to take a leap of faith. No debes hacer eso, no debes saltar de fe. You could just deal with life as it comes at you. Tú puedes solamente lidiar con la vida así como te viene. Just remember, Solo recuerda, it's a hard road and only a few find it. es un camino difícil y solo algunos lo encuentran. You got to take that leap of faith. Tienes que tomar ese salto de fe. I don't got money to move. I don't got a job. I don't got a place. Pero no tengo dinero, no tengo lugar donde llegar, no tengo trabajo. Joshua's got 11 acres. Joshua tiene 11 acres. We got a couple of tents. Tenemos unas tiendas. It's hot and sticky. There's going to be no air conditioning. Es duro y pegajoso y no va a haber aire acondicionado. So bring your underarm deodorant. Trae tu propio desodorante. Well, you all stink together, so it won't be bad. Estaremos iguales y no va a ser malo. And the bugs are only this big. Y los insectos son así de grandes. Don't forget the snakes. Mosquitoes only suck a gallon out of your blood. Los mosquitos van a absorber todo un galón de sangre tuyo. So you're in the desert. Estás en el desierto. You're in the desert. Estás en el desierto. The Egyptians are coming down on you. Los egipcios están bajando, acercándose a ti. The shepherds led you to the edge of the Red Sea. I'm sorry. The shepherds led you to the edge of the Red El Sea. pastor te ha guiado a la orilla del mar de los juncos. You thought being a slave was bad. Now this is what are you doing? Pensaste que ser esclavo era malo y ahora mírate. So what does verse 14 say? ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Yo, 14. 14. Jehovah will do battle for you. Just calm yourselves
down. Otro más, otra vez. 14, 14. You will do battle. Jehovah will do battle for you. Just calm yourselves down. Amén. Trust. Confíen. Strong. Be strong. Sé fuerte. What did we read in the Jeremiah? No, the Isaiah scripture? ¿Qué leímos en la escritura de Isaías? Be strong and unafraid. Sé fuerte y no tengas miedo. Be strong and unafraid. Sé fuerte y no tengas miedo. Calm yourselves down. Practical application. Cálmense, es una aplicación práctica. Don't worry. No se preocupen. Jehovah will do battle. Jehová hará la batalla. But there's a time when you gotta leave. Pero hay un tiempo en que tienes que irte. Ecclesiastes Colette says there's a time and a season for everything under heaven. Cogelet dice que hay un tiempo y una temporada para todas las cosas en el cielo y en la tierra. Sometimes you just gotta pack up and go. Hay veces que tienes que empacar tus cosas e irte. Staying calm and having shalom on the road is hard. Staying calm and having shalom on the road is hard. Mantenerte calma y estar en shalom en un camino difícil es duro. Fully trusting in all situations is hard. Confiar en todo tipo de situación es difícil. Moshe tells them, calm down. Moisés les dice, cálmense. You know, probably how many people said, you calm down. Mucha gente le dijeron quizá tú cálmate. You're the crazy guy with the staff. Eres el loco con la vara. They got the Egyptians coming. Mira, los egipcios ya vienen. That's the guy that was beating me last week. Ese es el hombre que me golpeó la semana pasada. And he said, if I see you again, I'm going to kill you. Y me dijo, si te veo otra vez te mato. Trusting in all situations is hard. Confiar en cualquier situación es difícil. So Moshe says, calm down. Moisés les dice, cálmense. Listening to the shepherd is hard. Escuchar al pastor es duro. I'm not giving you an easy lesson. No te estoy dando una lección fácil. I'm giving you what he told me to say. Te estoy diciendo lo que él me dijo que diga. I'm doing what he told me to do. Estoy haciendo lo que él me dijo que haga. Listening to the shepherd is hard. Escuchar al pastor es duro. But what's coming is going to be harder. Pero lo que viene es más difícil. Did Jehovah pick Moshe? Jehová escogió a Moisés. Jehovah picked him himself. Jehová mismo lo escogió. When things seem to be in chaos, Cuando las cosas parecían que estaban en caos, that's when you say, ahí es cuando tú dices, Yeshua, I need your shalom. Yeshua, necesito tu shalom. I need some now. Necesito ahora. When your road, your path is blocked, Cuando tu camino está bloqueado, ask who's doing it. pregunta quién lo está haciendo. Write that down. Escríbanlo. When your road or path is blocked, ask who's doing it. Cuando tu camino está bloqueado, pregunta quién lo está haciendo. When your road or path is blocked, ask who's doing it. Cuando tu camino está bloqueado, pregunta quién lo está haciendo. When your road or path is blocked, Cuando tu camino está bloqueado, ask who's doing it. pregunta quién lo está haciendo. And when it's blocked, Y cuando está bloqueado, ask, do I need to seek a different path? pregunta si es que necesitas buscar otro camino. When it's blocked, Cuando está bloqueado, ask, do I need to seek a different road? pregunta si es que tienes que buscar otra ruta. Do I need to seek a different path? Necesito mirar por otra senda, Because you don't want to be a fool. porque no quieres ser un tonto. You don't want to be a fool. No quieres ser un tonto. Remember the scripture we read about the fool? Recuerda la escritura acerca del tonto. The fool thinks he's on the right road. El tonto piensa que está en el camino correcto. You got to ask, am I on the right road? Tienes que preguntar, ¿estás en el camino correcto? Or if your path is being blocked, O si tu camino está siendo bloqueado, is Jehovah asking for 100% and you're not giving it?
Está Jehová pidiéndote por el 100% y no lo estás dando. Is he asking for 100%, you're only giving 87? Él te está pidiendo el 100% y le estás dando solo 87%. If your path is being blocked, Si tu camino está siendo bloqueado, he's looking for 100%. él está buscando por un 100%. Let's go to verse 15. Vamos al versículo 15. Jehovah asked Moshe, why are you crying to me? Tell the people of Israel to go forward. Amen. Sometimes the path is blocked for the moment Hay veces que el camino está bloqueado por el momento, because Jehovah is doing something else. porque Jehová está haciendo algo más. Sometimes your path is blocked for the moment Hay veces que tu camino está bloqueado por el momento, because he's setting up other things. porque Él está preparando otras cosas. But what you're to do Pero lo que tú debes hacer is you keep pressing forward until he tells you to stop. es que tú sigas adelante hasta que Él te diga detente. If your path is blocked, Si tu camino está bloqueado, you keep pushing sigue empujando until he tells you to do something else hasta que Él te diga que hagas otra cosa or the door opens up. o la puerta se abra. Look at verse 15 again. Versículo 15 otra vez. Jehovah asked Moshe, why are you crying to me? Tell the people of Israel to go forward. Amen. Amén. Sometimes your eyes can be deceptive, Tus ojos a veces pueden ser engañosos or the situation looks like it's not going to be favorable. o pareciera que la situación no va a ser favorable. You want me to walk into the ocean. Quieres que camine al océano. You got the Egyptians coming Tienes los egipcios detrás tuyo and the water over there. y el agua al frente tuyo. Tell the people of Israel to go forward. Dile a la gente de Israel que marchen hacia adelante. Sometimes you go, what, Lord? Hay veces que dices, ¿qué, Señor? Did you forget something? There's water still there. Te olvidaste algo, hay agua todavía ahí. But you got to keep pressing forward. Pero debes seguir hacia adelante. In the times that we're living in, En los tiempos que vivimos hoy, you got to keep pressing forward. tienes que seguir empujando hacia adelante. Look at verse 22. Versículo 22. Then the people of Israel went into the sea on dry ground, with the water walled up for them on their right and on their left. Amen. Amén. When Jehovah opens the door, Cuando Jehová abre la puerta, it's for safety. es para seguridad, It's for freedom. es para la libertad, It's for blessings. es para las bendiciones. When Jehovah opens the door, Cuando Jehová abre la puerta, it's for safety. es para seguridad, It's for freedom. es para libertad, It's for es blessings. para bendiciones. The door was shut, La puerta estaba cerrada, but now the door is open. pero la puerta ahora se abrió. It's for safety. Es para seguridad, It's for freedom. es por libertad It's for blessings. y es para bendiciones And it's for prosperity. y es para prosperidad. Now, why did he open the door for safety from the Egyptians? ¿Por qué él abrió la puerta de seguridad de los egipcios? Why did he open the door for freedom from the Egyptians? ¿Por qué él abrió la puerta de la libertad lejos de los egipcios? Why did he open the door for blessings from the ¿Por Egyptians? qué él abrió la puerta de bendiciones lejos de los egipcios? Why did he open the door of prosperity from the Egyptians? ¿Por qué él abrió la puerta de la prosperidad lejos de los egipcios? To build him a tabernacle that was holy. Para construir un tabernáculo que era santo. Amén. That was only for him. Que era solo para él. We have our area here which is sanctified, Tenemos nuestra área aquí que es santificada, but we share a building with other people in a building. pero compartimos este edificio con otra gente. We're not going to be sharing a building. No vamos a compartir el edificio. It's going to be dedicated to him. Va a ser dedicado a él. To move on, as Jehovah has told you, he opens doors. Para moverte, como Jehová te dijo, él abrirá puertas. Now, going into the desert Y ir al desierto is not going to be an easy road. no va a ser un camino fácil, But one thing I can promise you, pero una cosa te puedo prometer. as Israel went into the desert, it was a blessed road. Cuando Israel entró al desierto era una ruta bendecida. You're going to need to follow the cloud. Vas a tener que seguir a la nube. They needed to follow the cloud for 40 years. Y ellos tuvieron que seguir a la nube por 40 años. In 40 years, it's a long run, a long marathon.
Y 40 años es una maratón muy larga. Speaking of marathons, let's turn to 1 Corinthians 9. Hablando de maratones, vamos a Primera de Corintios capítulo 9. 1 Corinthians 9. Primero de Corintios capítulo 9. Anybody learn anything in the ¿Están practical aprendiendo algo? application? En las aplicaciones prácticas. There's water there and the Egyptians are coming. Ay, agua y los egipcios se acercan. 1 Corinthians 9, verse 24 to 27. Primero de Corintios capítulo 9. 1 Corinthians 9, verse 24 to 27. Primero de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. 1 Corinthians 9, verse 24 to 27. Primero de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. This section is called Don't Run Aimlessly, but Straight for the Finish Line. Esta parte se titula No corras sin rumbo, sino directo a la línea de meta. Don't you know that in a race, all the runners compete, but only one wins the prize? So then, run to win. Now, every athlete in training submits himself to strict discipline, and he does it just to win a laurel wreath that will soon wither away. But we do it to win a crown that will last forever. Accordingly, I don't run aimlessly, but straight for the finish line. I don't shadow box, but try to make every punch count. I treat my body hard and make it my slave so that, after proclaiming the good news to others, I myself will not be disqualified. Amen? Why use a runner as an example? ¿Por qué utiliza al atleta como un ejemplo? Why did Shaul use a runner as an example? Why did Paul use a runner as an example? ¿Por qué Shaul utilizó al atleta como ejemplo? Because running a marathon is not a team effort. Porque correr una maratón no es un esfuerzo de equipo. Write that down. Escríbelo. Running a marathon is not a team effort. Correr una maratón no es un esfuerzo de equipo. Running a marathon is not a team effort. Correr una maratón no es un esfuerzo de equipo. Running a marathon is not a team effort. Correr una maratón no es un esfuerzo de equipo. It's personal. Es personal. It's personal. Es personal. It's personal. Es personal. Training is personal for a marathon. Entrenar es algo personal para una maratón. Yeah, you want to come out and run 12 miles with me? ¿Quiere alguien salir conmigo a correr 12 millas? I'm not up to the 26 yet. I'm going to go run 12. Ya está en 26, ahora va a ir a 12. I'm going to follow in the car. Lo seguiré en un carro. I'm not even going to take a bike. I'm going to take a car. Yo no voy a ir en bicicleta, sino en un carro. I can't even bike 26 miles. No puedo ni siquiera ir en bicicleta 26 millas. But a runner is alone. Pero un atleta está solo. The hard road is alone. El camino difícil es solo. But only a few find the gate. Pero solo algunos encuentran la puerta. When you're training for a marathon race, Cuando estás entrenando para una carrera de maratón, you must keep your mind focused on the prize. tienes que mantener tu mente enfocada en el premio. When you're running a race, Cuando estás corriendo una maratón, you must keep your mind focused on the prize. tienes que mantener a tu mente enfocada en el premio. Look at verse 24. Veamos el versículo 24. Don't you know that in a race all runners compete, but only one wins the prize? So then run to win. Not all the people in a marathon race finish the race. No todos los que están en la maratón terminan la carrera. A lot of people aren't going to finish this race. Mucha gente no van a terminar esta carrera. They're not going to be raptured, they're going to be killed. No van a ser raptados, sino los matarán. Not everybody finishes the race. No todos terminan la carrera. Not everybody wins. No todos ganan. This ties together with Yeshua's teaching. Esto se relaciona con la enseñanza de Yeshua. It's a hard road. Es un camino difícil. It's an extremely hard road. Es un camino difícil. A marathon racing is extremely hard on your body. Una carrera de maratón es muy duro para tu cuerpo. Many runners quit in the middle of the race. Muchos atletas
renuncian en medio de la carrera. A lot of runners quit mid-race. Muchos atletas renuncian durante la carrera. They get tired. Se cansan, They fall asleep like Darwin. se duermen, They give up. se dan por vencidos. You can't give up in this race, everybody. No puedes darte por vencido en esta carrera. Some runners quit, some get tired, some give up. Algunos atletas se cansan, renuncian. Some people don't have the heart. Alguna gente tiene ese corazón. It's a hard road and only a few find it. Es un camino difícil y solo pocos lo encuentran. Sometimes during this race, Hay veces que durante esta carrera you let other things distract you. dejas que otras cosas te distraigan. Getting distracted like the sheep. Distraerte como las ovejas. A lot of sheep get distracted. Muchas ovejas se distraen. Well, I don't like him. I always leave there sad. No me gusta, siempre salgo triste. He's always talking about the law. Siempre está hablando de la ley. Yeah, I want to get to heaven. Sí, yo quiero entrar al cielo. Yeshua already did his work. We got to do ours. That's why he said pick up the cross. Yeshua ya hizo su trabajo, ahora tenemos que hacer el de nosotros. Por During- eso dice, recoge tu cruz. During a 26-mile run, you can get distracted kind of easy. Durante una carrera de 24 millas, 26 millas, puedes distraerte. During fácilmente. this road, Durante este camino, you can let things get in your way that distract you. puedes permitir que vengan cosas en tu camino para distraerte. Running takes self-discipline. Correr toma disciplina misma. Let's write that Disciplina down. Running takes self-discipline. propia. El correr toma disciplina propia. Running takes self-discipline. Correr toma disciplina propia. Last time, running takes self-discipline. Correr toma disciplina propia. You can't ask somebody else to run your race. No le puedes decir a alguien que corra tu carrera. Yes, can you go run my race for me? Puedes correr mi carrera, por favor. And I'll just finish the last step over the finish line. Y terminaré con el último paso en la línea. Running takes self-discipline. Correr toma disciplina propia. Running takes a will to win. Correr toma esa disponibilidad para ganar. Running takes a will to win. El correr toma ese deseo para ganar. And the will comes from within inside of you. Y ese deseo viene dentro de ti. It's a hard road and only a few find it. Es un camino duro y solo algunos lo encuentran. Let's go to verse 25. Another 15 minutes, everybody. Versículo 25. Now every athlete in training submits himself to strict discipline. And he does it just to win a laurel wreath that will soon wither away. But we do it to win a crown that will last forever. Amen? Amén. To get in through the narrow gate, Para entrar por el camino, por la puerta angosta, you have to submit yourself tú tienes que someterte to your coach's strict discipline. a la disciplina estricta de tus entrenadores. Yeshua submitted himself to strict discipline. Yeshua se sometió él mismo a una disciplina estricta. Why would he allow his children to do anything less? ¿Por qué permitiría que sus hijos hagan algo diferente? Why do you think you could just claim the name of Yeshua or Jesus? ¿Por qué crees que o pensarías que solo decir el nombre de Yeshua o Jesús? Shaul is telling us in verse 25, Rab Shaul está diciendo en el versículo 25 if you want to get in through that narrow gate, que si quieres entrar por esa puerta angosta, you got to be intense in listening to the message. tienes que intensamente escuchar el mensaje. You got to be intense in your life. Tienes que ser intenso en tu vida, Because things in this world are going to be getting progressively worse. porque las cosas en esta vida progresivamente se pondrán mal. Why are we having this plague of locusts on 3 continents? ¿Por qué tenemos esta plaga de langostas en 3 continentes? Why now? ¿Por qué ahora? Why all these earthquakes? Why now? ¿Por qué todos estos temblores? ¿Por qué ahora? Why this sandstorm that went 5,000 miles across ocean? Where did it get? The ocean has water. ¿Por qué esa tormenta de arena que ha cruzado el océano Atlántico si tiene agua? Sand, when it hits
Dust, when it hits water, it sinks. La arena cuando golpea el agua se hunde. It was over the ocean for 5,000 miles. Estuvo oceanando como 5,000 millas. How did it get here? ¿Cómo es que llegó acá? How did it stay together? ¿Cómo es que se quedó junto? Se quedó ahí, estable. Somebody's trying to get our attention. Alguien nos está tratando de llamar la You might atención. want to read Deuteronomy 28. Quizá quieras leer Deuteronomio 28. But you got to submit yourself to strict discipline. Pero tienes que someterte a una disciplina estricta. Why? ¿Por qué? Because you're training on the road to get into heaven. Porque estás entrenándote en el camino para entrar al cielo. Now, not all training is useful. Ahora, no todo entrenamiento vale la pena. Speaking in tongues is not useful. Hablar en lenguas no es útil. Being slain in the Spirit is not useful. El ser tocado en el espíritu no es útil. Learning the commandments is useful. Aprender los mandamientos es útil. Knowing what Elohim wants is useful. Aprender lo que Elohim quiere es útil. Studying Torah is useful. Estudiar la Torah es útil. Being slain in the Spirit is not useful. Caer en el espíritu no es útil. It might be restful. Quizá tengas sueño. If somebody descanse, caught you, it might be good. y quizá sea bueno. If somebody didn't catch you, it could be bad. Si alguien te atrapa es bueno. Si alguien no lo hizo es malo. So not all training is useful. No todo el entrenamiento es útil. This lesson is useful, all of it. Esta lección es útil completamente. The road is broad. That's what Yeshua said. La ruta es ancha Because there's a lot of garbage out there. porque hay mucha basura afuera. You have to be strict in your discipline. Tienes que ser estricto en tu disciplina. Let's look at verse 26. Leamos el versículo 26. Accordingly, I don't run aimlessly, but straight for the finish line. I don't shadow box, but try to make every punch count. He says that he doesn't run aimlessly. Dice que él no corre sin sentido. Because if you're running aimlessly, it means you're going everywhere. Pero porque si lo haces significa que vas para todo lado. You have to run straight for the finish line. Tienes que correr derecho hacia la meta. Don't go here looking for teachings, there for teachings, there for teachings. No veas aquí por enseñanzas, no vayas para allá para enseñanzas y otro lado. I listen to this guy on Monday, I listen to this guy on Tuesday, don't do that. Yo escuché a este hombre el lunes, a este otro el martes, a este otro no hagas eso. Because then you're running aimlessly. Porque estás corriendo sin sentido. Especially when you can't talk to that person, that teacher. Especialmente cuando no puedes hablar con ese maestro. You got to run straight for the finish line, and that's a hard road. Tienes que correr por la línea recta hacia la meta final y eso es algo duro. And only a few find it. Y solo algunos lo encuentran. Now he talks about shadowboxing. What is shadowboxing? Habla acerca de no golpear en el aire. Shadowboxing is you're practicing. Cuando estás boxeando, el golpear al aire es practicar. You want to make yourself look good. Quieres hacerte ver bien. Oh yeah, but as soon as you get into the fight and somebody lands a punch in your face, Pero cuando estás en una pelea verdadera y alguien te golpea en la cara, that shadowboxing is going to be useless. golpear al aire no vale la pena. You know, shadowboxing is showing what you can do. El practicar ese tipo de boxeo no es mostrar lo que puedes hacer. You can't shadowbox with the devil. Y no puedes pelear en el aire con el demonio. Shadowboxing is a waste of time. Pelear en el aire es un gasto de tiempo. And you don't need it to get into heaven. Y no lo necesitas para entrar al cielo. Shadowboxing falls in the broad road area. Pelear en el aire está en el área del camino ancho. When you're shadowboxing, that means you're not intense. Cuando estás peleando en el aire es que no eres intenso. I can quote the same three scriptures over and over and over. Puedo citar las mismas tres escrituras una y otra vez. That's what most Christians are like. Eso es lo que la mayoría de cristianos son. A lot of people, you ask them, can you quote the 10 Commandments? O le preguntas a mucha gente, ¿sabes los 10 mandamientos? No. No. I used to ask this one guy that was here, and he would go, oh, come on, Rabbi. Yo le preguntaba a un hombre que estaba aquí y me decía, vamos, rabino. You've been here this many years and you can't even quote the 10 Has Commandments? estado aquí todos estos años y no me puedes citar los 10 mandamientos. Tickly ears. Oídos cosquillosos. Can you tell me the 7 holy ¿Me days? puedes decir los 7 días santos? Come on, Rabbi. Vamos, rabbi. Shadowboxers.
Son peleadores del aire. You're coming to Shabbat, but you're not learning anything. Vienes a Shabbat pero no aprendes nada. If you're going to make it on the hard road Yeshua spoke of, Si vas a llegar al camino difícil de lo que Yeshua habla, you got to train intensely. tienes que entrenar intensamente. You got to push yourself hard. Tienes que empujarte tú mismo. Write that down. Escríbelo. If you're going to make it on the hard road, Si vas a lograr o triunfar en el camino difícil, you got to train intensely. tienes que entrenar intensamente. You got to push yourself real hard. Tienes que empujarte tú mismo duro. You got to push yourself real hard. Tienes que tú mismo empujarte duro. Don't waste your time with tickly ear rabbis or pastors. No pierdas tu tiempo con pastores y rabinos que te dan oídos cosquillosos Or people that are not even really rabbis. o gente que ni siquiera son rabinos. Don't waste your time getting your ears tickled. No pierdas tiempo en dejar que te hagan los oídos cosquillosos. Now let's look at verse 27. Vamos al versículo 27. Verse 27. Versículo 27. I treat my body hard and make it my slave so that after proclaiming the good news to others, I myself will not be disqualified. Amen? Amén. You don't want to get disqualified. No quieres ser descalificado. What does it mean to treat your mind hard? ¿Qué significa tratar a la mente con dureza? What does it mean to treat your mind hard? ¿Qué significa tratar la mente con dureza? That means you got to learn what kadosh means, what holiness means, versus unclean. Tienes que aprender qué es kadosh, qué es santo versus lo que es impuro. On your road, En tu camino you have to treat your body hard. tienes que tratar tu cuerpo con dureza. And only you can treat your body hard. Y solo tú puedes tratar tu cuerpo con dureza. You got to make sure you know what holy is and unholy is. Tienes que asegurarte de saber qué es santo y qué no es santo. Treating your body hard means following the cloud wherever it goes. Tratar tu cuerpo con dureza es seguir a la nube a donde quiera que vaya. Treating your body hard means following the word. Tratar tu cuerpo con dureza es seguir la palabra. When you're caught between Egypt and the sea. Cuando estás atrapado entre Egipto y el mar. Let's read verse 27 again. Leamos el versículo 27 otra vez. I treat my body hard and make it my slave so that after proclaiming the good news to others, I myself will not be disqualified. Proclaiming the good news, Proclamar las buenas nuevas, but not living and worshiping like Yeshua makes you, pero no vivir y adorar como Yeshua makes you a hypocrite. te hace hipócrita. You can proclaim the good news, Puedes proclamar las buenas nuevas, but if you're not living like Yeshua did, pero si no estás viviendo como Yeshua lo hizo, it makes you a hypocrite and you're disqualified. te hace hipócrita y te descalifica. So you're like an Egyptian who drowned in the sea. Entonces serás como un egipcio que se ahogó en el mar. You're going to tell people about Messiah, Le vas a hablar a la gente del Mesías, but your house is a mess. pero tu casa es un desastre. Your children are fornicators. Tus hijos fornican. Your life is, you cheated on your wife or something like that Engañaste a tu esposa por algo así, while you were a believer. mientras eras creyente. You're a gambler or a drunk. Eres apuestas o bebes, But you're telling people about Jesus. pero le estás diciendo a la gente de Jesús, Or you're telling people about Yeshua. o le hablas a la gente de Yeshua, You're going to be disqualified. tú serás descalificado. But we preached in your name. We healed in your name. Pero predicamos en tu nombre, nosotros hablamos de tu nombre. You're an Egyptian Eres un egipcio who drowned in the sea. que te ahogaste en el mar. Now, what's one last practical application for the road? ¿Cuál es la última aplicación para la ruta? Let's go to our last scripture. Vamos a nuestra última escritura. Anybody learn anything here? ¿Han aprendido algo aquí? Psalm 119, we're going to do the whole thing. Salmo 119, vamos a leerlo todo. Now, Psalm 119, verse 105. Salmo 119, vamos a leer el versículo 105. Psalm 119, verse 105. Salmo 119, versículo 105. Good lesson, huh? Buena lección. Psalm 119, verse 105.
Salmo 119, versículo 105. Psalm 119, verse 105. The last part of your practical application. La última parte para tu aplicación práctica. Your word is a lamp for my foot and light on my path. Otra vez, one more time. Your word is a lamp for my foot and a light on my path. Amen? Amén. The only way possible to get through the hard road La única manera posible para pasar este camino difícil that Yeshua spoke about in Matthew 7 de que Yeshua habló en Mateo 7 is to be able to see the traps set by the enemy. es el poder ver las trampas que puso el enemigo. And for that, you need a light. Y para eso necesitas luz. On that, you have to have Yeshua light your path. En eso necesitas tener a Yeshua para que ilumine tu camino. The word is a lamp. La palabra es la lámpara. Yeshua is the word. Yeshua es la palabra. He said he's the light of the world. Él dijo que era la luz del mundo. You have to be able to see the dangers and the traps set by the enemy. Tienes que poder ver los peligros y las trampas que puso el enemigo. In verse 105, En el versículo 105 it tells us the word is the light. te habla de que la palabra es la luz. You have to take every step by God's commandments, Tienes que tomar cada paso de los mandamientos de Dios, just like Messiah Yeshua did. así como el Mesías Yeshua lo hizo. That's why he said he's the word. Por eso es que él dijo que él era la palabra. Yochanan said, in the beginning was the word, when the word was with God, and the word was God. Yohanan dijo que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yeshua has already walked through the narrow gate. Yeshua ya ha caminado por el camino angosto. Last verse, 105. Último verso, un One more 105. time. Una vez más. Your word is a lamp for my foot and a light on my path. Amen. Amén. Ezra wrote Psalm 119. Ezra escribió el Salmo 119. Ezra was a Torah teacher. Ezra era el maestro de la Torah. He had come back from captivity, Él regresó del cautiverio and he gave us this psalm. y él nos dio este salmo. The word that Yeshua still follows today La palabra que aún Yeshua sigue hoy is the Torah. es la Torah. To get through the narrow gate requires tremendous amount of hard work. Para pasar a través de la puerta estrecha requiere una enorme cantidad de trabajo, But only a few are willing to do the work. pero solo unos pocos están dispuestos a hacer el trabajo. Let me ask one final question. Déjame hacerte una última pregunta. Are you one of the few that wants to do the work? ¿Eres tú uno de ellos que quieren hacer el trabajo? Let's write that down. Escribamos Our eso. last note, and then we'll close the lesson. Nuestra última nota y cerraremos el Am mensaje. I willing to do the hard work? ¿Estoy yo dispuesto a hacer el trabajo difícil? Am I willing to do the hard work? ¿Estoy dispuesto a hacer el trabajo difícil? Am I willing to do the hard work? ¿Estoy dispuesto a hacer el trabajo difícil? Now, what I want you to do with that, Lo que quiero que hagas con esto, I want you to take that piece of paper, quiero que tomes ese pedazo de papel and tonight before you go to bed, y esta noche antes de que vayas a tu cama, when you're in your bathroom, cuando estás en tu baño, I want you to look in the mirror quiero que te veas en el espejo and ask yourself that question while looking at yourself. y te hagas esa pregunta mientras te miras en el espejo. Am I willing to do the hard work? ¿Estoy yo dispuesto a hacer el trabajo difícil? Amen? Amén. Amen. Amén. Why don't we just bow our hearts for one moment? Inclinemos nuestros corazones por un momento. Thank you, Lord, for this intense, beautiful lesson. Gracias, Señor, por esta lección hermosa e intensa. Thank you, Lord, for showing us the road. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino. Yeshua, thank you for being our example. Yeshua, gracias por ser nuestro ejemplo. Thank you for allowing us to hear these words. Gracias por permitirnos escuchar estas palabras. If you're out there today, Si estás afuera hoy you've never given your life to Messiah Yeshua, y nunca le has dado tu vida al Mesías Yeshua, He's knocking on your door right now. Él está golpeando a tu puerta ahora. He's asking you to let Him in. Él está pidiéndote que le dejes entrar. And if you don't know where you're going to be living 1,000 years from now, Y si no sabes dónde vas a vivir de 1000 años ahora, let me tell you where I'm going to be living. déjame decirte dónde yo viviré. It's not North Carolina. No es Carolina del Norte, It's in HaShabbat. pero es de HASHABBAT. And you too can be living there. Y tú también puedes vivir ahí. But your first step is to accept Yeshua as Messiah, Pero tu primer paso es aceptar a Yeshua como el Mesías, to follow the holy road.
para seguir el camino santo that we spoke about in Isaiah 35. de que hablamos en Isaías 35. And you're saying, well, how do I do this? Y te preguntarás cómo puedes hacerlo. Well, I'm going to lead in a short, simple prayer. Voy a guiar en una oración simple y pequeña. You say these words, but mean them in your heart. Debes decir estas palabras, pero sentirlas en tu corazón. If you've never accepted Yeshua as your Messiah, Si nunca has aceptado a Yeshua como tu and you want to Mesías do that now, say these words. y quieres hacerlo ahora, entonces di estas palabras. Say, Yeshua, I'm sorry. Di, Yeshua, lo lamento. Today, I accept you in my heart El día de hoy te acepto en mi corazón as my Lord and Savior, como mi Señor y Salvador, as Messiah. como el Mesías. I ask you to wash me, Te pido que me laves, clean me, que me limpies make me something new, y hagas algo nuevo de mí. and I give my life to you. Y te daré mi vida a ti. If you've done that for the very first time, Si has hecho eso por primera vez, then you are born again. entonces has sido de nuevo. But Yeshua said this, Pero Yeshua dijo esto, that you have to profess him before man before you can profess it before his Father and his angels. que tienes que profesarlo delante de los hombres para poder profesarte en delante del Padre y los ángeles. So if you accepted Yeshua for your first time and you're in this sanctuary, Si has aceptado a Yeshua por primera vez y estás en el santuario, just slip up your hand so we can pray with you. levanta tu mano y oraremos contigo. If you're hearing this on radio, television, or internet, Si nos estás escuchando en radio, televisión o internet, just let us know so we can pray with you. solo déjanos saber y oraremos In contigo. your name, Yeshua, and everybody said, En el nombre de Jesús. Amen and amen. Yirmeyahu Yehovah, Varish Moreha, Yesha'yahu, Panabaleka Vikuneka, Yesha'yahu, Panabaleka Viasemlaka, Shalom. May Jehovah bless you and keep you. May Jehovah make his face shine on you and show you his favor. May Jehovah lift up his face towards you and give you his shalom. Jehovah te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehovah su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehovah alce ti su rostro y ponga en ti shalom. In the name of the Sar Shalom, the Prince of Peace, our Messiah Yeshua, the one, the righteous one who has gone through the gate. And everybody said, Amen. Shabbat Shalom, everybody. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, Panavaleka, Vikuneka, Yisa Adonai, Panavaleka, Vayasem Laka, Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles,
living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.